Court officer, sir. Proceedings mutuality there, sir. My lordship, praying for permission to mention one matter, my lordship. Sorry, sir, I am having roster only up to 9. Why not 3rd? Fourth October. 4th October, yes. Yes, 4th October, yes. My lords, praying for permission to mention serial numbers 34 and 35, please, my lords. My lords, I appear for the appellant in the matter. My lords, it had come up for the first time yesterday. My learned friends had sought a short accommodation to file their objections today. That one matter. It's not come up for the first time. Let it be there. Let us see what it is. My lord, there's some clash in the trial court. My lords, may I please pray for it on Tuesday? No. Yes. Case number 15, serial number 41 to 44. Case number 16, serial number 45 to 60. What do you mean by specific date? Today is the specific date. Yes. No adjournment, 2007 matter. Case number 17, serial number 51 to 53. Case number 18, serial number 54 to 58. Case number 19, serial number 59 to 50. Yes, call the cases. Serial number 1. ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೀರಾ ಈಗ ಇದೆಯಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು
ಕಟ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. No question of granting any further time. ಕಟ್ಟಿ. ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 6.5 ಆಮೇಲೆ 1.5 6 1.5 6.5 ಒಂದು 7 ಒಂದು 8 ಒಟ್ಟು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಭಾಯತರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪೇ 4,000 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ out of 8,000 4,000 to the Karnataka High Court's Legal Services Authority, 4,000 to the contesting respondent Sri Ravi G. Sabai. Contesting respondent represented by Sri Ravi G. Sabai. Put acknowledgement haki pass over. Kumara. Kumar KC. Alagena TPM ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. Acceptance of by order dated 28/8/2023, this court directed the notice to be published, notice to R1G to be published in Kannadaprabha Daily newspaper. Accordingly, notice to R1G is published in one issue of which date? Kannadaprabha dated 5/9/2023. R1G called out absent in order to facilitate R1G to engage a counsel. Release this matter on 3/10. Release this matter on 25/9. Yes. Number 3. Then second time ಯಾಕೆ? ಮುಂಚಿನ ಸತಿ ಏನಾಯ್ತದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The appellants were earlier represented by Sri M.S. Purushottam Rao, advocate, full stop. On account of full stop. It was submitted that Sri M.S. Purushottam Rao was no more, and therefore court notice was issued to the appellants. Court notice returned with an endorsement that address is insufficient. Left with no alternative, appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes. Parshuram. When did you complain? File an acknowledgement. No, where is that? Yesterday ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೀವ್ರಿ? ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಅದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬರ್ಲಿ, ತಡೀರಿ ನೋಡ. ತರಿಸ್ರಿ ಅವ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ. Number 5. Vistu Hegde. ನೋಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ BL ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಪಾಸೋರ್ ಮಂಜಾರೆಡ್ಡಿ. Number 6. Again Manjareddy. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಡರ್ 5 Rule 20 CPC to take notice to R15 through paper publication. First,
Same is application is supported by affidavit of the appellant. First, perused the same satisfied. Issue notice to R15. Satisfied. Accordingly, I allowed. Issue notice to R15 by way of paper publication by substituted service by publishing the notice in one issue of Kannada Prabha, Bangalore edition. Indian Express ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. Bangalore edition fixing the date of hearing as 3rd October 2023 and publication to be made on or before 27th September 2023 after getting the draft verified from the office. Yes. Number 7. Court notice issued to appellant returned with an endorsement, no such person. Earlier, appellant was represented by Sri P.D. Surana, who has filed memo of retirement after notice to the appellant. First, appellant has not chosen to appear before the court nor engaged the services of any other advocate. Accordingly, left with no alternative, appeal stand dismissed for non-prosecution. B.N. Prakash. Number 8. B.N. Prakash. For the appellant, my lords, I filed a memo along with paper publication dated 2/9/2023. Court order dated 23/8/2023. Notice to R1 to 4 is published in Vijay Karnataka daily newspaper dated. My lords, 23/8/2023. ಯಾವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. 19/2023. 19/2023. Pusta, next para. R1 to 4 called out absent. In order to carry R1 to 4 na, in order to facilitate R1 to 4 to engage the council, release this matter on 3/10. Much obliged. 3/4 ಕರಿಯಪ್ಪ, ಯಾಕೆ? Master Anuju Vijayaraj, R4 Kalini Pandappa Kashampur. ಕರಿಬೇಕು ನೀನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ರೈಟ್. HR ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. Yes, mister. ಹಾ, ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಪಾಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Number 10. ಅನಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಸಂಜಯ್ ನಾಯರ್. Number 11. Sanjay Nair. ಹಾ ಹಾ What is the of subjection? What are the of subjections, sir? All right, of subjections come set a complaint. First, there is a delay of 1449 days in filing the appeal. First, IA1 of 2015 is filed seeking condemnation of delay of 1449 days. Yes, tell me what is the suit for? For a declaration that the corporate membership of the department for like Correct. in the term of the corner working for 20 years. For 20 years, we can get done with What is the delay? How have you explained this huge delay? Read the affidavit, no?
such a huge delay, that too from a particular club. Mate? What is the delay to page number 4? Paragraph number 4. Page number 54. Number 4 for the year 2011. When the year of the part of Now, what happened to the previous secretary? Where is his affidavit? What steps he has taken? This man is okay. He has elected on 2015. No, it was a contested matter. Your advocate was very much there. It is not as if that you did not know it. Such a huge delay. What reasonable cause, sir? Please tell me what is the reason? I got elected 2015, therefore I now file the appeal. What is the meaning in it? No, not a satisfactory reason. I'll have to dismiss it on the ground of delay. When the attention is placed at the for life, it can maintain one more appeal, one more food, another doctor. That is not I can't help it, sir. No, I can't help it. Another member, if you terminate, he will also do the same thing. How much cost you are going to pay? How much cost do you expect, sir? No, it's okay. Now we'll have to consider it on merits. It's a right of first appeal, no? Right of first appeal. They did not do it. I have seen that, sir. 2011 for DPI. 8 years. Right, on merits we will consider, no? No, we'll consider it on merits. On merits, admission, everything we'll consider. The legal committee. Right, adala ide. You are now a member and continue to be the member till the disposal of the appeal on merits. What are you to lose? I'm not staying any judgment. That's all. How much cost you are going to pay? Why? 1,449 days delay, 10,000. Forget all that. Even ordinary litigant, 25,000 rupees cost if you are paying. 25. What is this Kottamiris of paper in 5,000? Markoli. IA1 is filed so Aitala condemnation of delay. In the affidavit of the present secretary, it has been contended that in the affidavit of the secretary representing the appellant club, it has been contended that the result of the suit was not brought to the notice of the managing committee, but it was only brought to the notice of the legal committee. Therefore, delay has occurred in preferring the appeal. Reasons assigned in the affidavit are per se, P-E-R-S-E, bere pada, italics alag. Per se, not acceptable reasons to exercise the discretion vested in this court under Section 5 of the Limitation Act to condone the delay. Nevertheless, based on the judgment, impugned judgment, several other, one other member has also obtained an order in his favor that membership is permanent membership and not the limited period membership, matter needs to be thrashed out on merits. Further, filing first appeal is the right of a party. Since said right cannot be curtailed only on the ground of technical reason, namely the delay,
imposing cost of rupees 25,000 and condone the delay and matter be taken up on merits would meet the ends of justice. Costa. There are justifiable reasons, no doubt, made out in the objection statement by the respondent, and the same is canvassed by the counsel for respondent. Costa. Having regard to the fact that whether the membership of the respondent was a limited membership, corporate membership, corporate membership of the respondent was a limited membership, or it was for the lifetime membership, is a question that needs to be decided by revisiting into the facts and circumstances of the case in the appeal, which is, in the considered opinion of this court, need to be considered in the light of grounds urged in the appeal memorandum. This court is of the considered opinion that application needs to be allowed by imposing cost. Accordingly, following order, IA1 of 2015 is allowed on payment of cost of rupees 25,000 and delay of 1449 days is condoned. Appellant is directed to pay the cost of rupees 25,000 to the respondent account within a period of 7 days from today. List this matter for admission on 3rd October. Ananda. Yes, sir. What is this? Memo rejected. Counsel for appellant is directed to file the paper books within 2 weeks from today. All right, 4 weeks. I beg to appear for appellant, my lord. Only 1 day accommodation, my lord, because he was at Chennai. Tomorrow he is coming. Request of NR Nayak, 2 days time is granted to pay necessary process fee. Release this matter on 25/9. Please. H.E. Gundegowda. Pass over. Bhuvan. Pass over. Arun Bhatt. Arun Bhatt. Pass over. Number 17. K.R. Lakshminarayan. Appear for the appellant. Pray for 2 days time. 2 days time is For granted. paying process. Process fee released on 25/9. Lokanath. Number 18. K. Lokanath. A. Krishna, learned counsel, submits that he would undertake to appear for the appellant. Costa. He submits that he has filed the power for appellant and taken necessary steps to issue and has filed application under Order 5 Rule 20 CPC. Costa. Next para. The notice issued to the respondents 1 to 4 earlier returned with an endorsement left. Costa. The application is supported by affidavit. Costa. Perused the same. Satisfied. Costa. Accordingly, IA is allowed. Issue notice to respond number 1 to 4 by way of subservice by publishing the same in one issue of Vijayavani Kannada Bangalore edition, Vijayavani Kannada Daily Bangalore edition. Alayta Bangalore address, Bangalore edition, fixing the date of hearing as 3rd October 2023 and publication to be made on or before 27/9/2023 after getting the draft verified from the office. Office is directed to reflect the name of K. Krishna in the place of Sri A. Lokanath for the appellant. Yes. Kalyan, awaiting notice of R4, release this matter on 20th September. Murali. Number 20. Louis B.S. Yes, My lord, please. in this matter, my lord, there was a connected matter. Mr. Monroe was I have appearing. already discussed. Yes. My lord, he is moving an application, my lord. One You do accommodation. whatever you want.
5ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ ಅದೇ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು. ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ Your Lordship, I have it on 25th, my lord. He will be moving an application, my lord. One accommodation. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು? It is for the cross objector now to look at. I have already dismissed. You have no locus on this in this matter. ಅಲ್ಲ Yes. All right. One Only release this matter on 19/9. Tomorrow 15/9. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರೆ. 19/9. ಸುಮ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ 4 ದಿನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು 6 ದಿನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ನಿಮ್ದನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರ್ದೇ ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲ ನಾ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಕೊಡೋದು? ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? Please, my lord, I will inform you. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟ್ ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು? Please, my lord. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:15 ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಿದೀವಿ. Please, my lord, I will inform you. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ? Please, my lord. Serial number 21, AJ Jagadish. Yes, mister. What is this delay? ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟನೇ ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಗರಾಜು ಯಾಕೆ? ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೋ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ತಾವುಗಳು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಮೂರನೇ ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ರೋಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರೀ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾಗರಾಜು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಈಗ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಬೇಕೋ ಆ ರಿಲೀಫ್ ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. All right, at request of both, release this matter tomorrow. ನಾಗರಾಜ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆನೋವೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಈಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು. By mistake it has been entered as so and so. Actual survey number which is now allotted to the parties which they are in possession is this. Therefore, that may be amended in the plaint. And so also necessary corrections be carried out in the compromise petition. Yard application hakodu. One the plaint amendment ge consequently necessary correction in the compromise petition. So that decree alla 152 agide. Decree bardidara? Agidre 152. Ade pa ade 152. ಕರ್ಸ್ಬೇಕು ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಉತ್ತಮ. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಇವ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ, ಬಿಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕರಾರ್ ಬೇಡ. 19/9 ಗಣೇಶ್ ನಬ್ಬ. ಶಿವಕುಮಾರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, 20th.
Who has appeared for R5? R5A? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಾ? All right. Notice of IA 2 to 4 of 2023 is served on R5A, who is the sole legal representative of deceased fifth respondent. Shri Nagaraja. ತಾವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಪವರ್? ಫೈಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Shri so-and-so submits that he has filed power for R5A and has no objection to allow IA 2 to 4 of 2023. Accordingly, you ಮೊದಲು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿ reflect the name of so and release this matter on 19/9. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 2005ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೆಟ್ ದಿ ವಕಾಲತ್. ಎರಡ್ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು ದಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯ paper publication allowed me last time. IA is filed for impleading. No, it is not allowed. Yes. ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. Your lordship may allow. Impleading application may be allowed. I will take notice to the impleading applicant. Then for Who other. is in impleading? ಹಂಗಂಗಾಗತ್ತಮ್ಮ, ಏನು ಯಾರು impleading During the application ಯಾರು? pendency during the Whom do you want to implead? during the pendency he has sold the property. So To may whom? have made an application. When was the notice served on you? So the proposed. Kadinima, you don't say things properly. Court is wanting to know what is happening. Yes, sorry. Unnecessarily time waste ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. No, mister, you are for whom? ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ? ಪಿ ಮಾಲತಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? IA under Order 1 Rule 10, letter section 151 CPC is filed on 16/8/2023, which is numbered as IA 2 of 2023, to implead Srimati P. Malati, wife of Pratap, as respondent number 2, who is a pendente light purchaser of the suit property. First, Sri Tamesrenu Puneet, advocate, submits that he has filed power for proposed respondent number 2 in the office on 11/9/2023. First, perused the application and the affidavit. First, admittedly, the proposed second respondent is the purchaser of the suit property pendente light. First, accordingly, he is a necessary party. Hence, application is allowed. Counsel to amend the cast title forthwith and file amended appeal memo. Release this matter on 20th September. ಕಳಿಸಿ, ಯಾರನ್ನಾರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಲಿ. 24. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ. IA 3 of 2023 is filed to bring the remaining legal representative of deceased appellant on record. He also, counsel for appellant also submits that by mistake, a memo came to be filed that the LR's
who are already on record are the only legal representative of deceased appellant number 1. First issue ಈಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೋ ಸೇರಲ್ವೋ? First next para Shri Suresh Deshpande has no objection to allow the application. First accordingly IA 3 of 2023 is allowed by recalling the order dated 11/9/2023 by allowing IA 4 of 2023. Delay of 5542 days is also condoned on payment of cost of rupees 5,000, of which sum of rupees 2,500 is payable to the Karnataka State High Court Legal Services Committee and balance sum of rupees 2,500 to the council for contesting respondent. Council to amend the cast title and file amended appeal memo. Release this matter on 25th of September. Serial number 25, MS Narayan Rao. What's your name? ಆಯ್ತು ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡೋಣ. IA 1 of 2022, 2 of 2022, 3 of 2022 are filed to bring the legal representative of deceased first respondent on record. First, there is a delay of 469 days in filing the appeal. Filing the application to bring the legal representative of deceased R1 on record. Shri S.J. Puranik has filed for R1A and R1B. Full stop. Next para, taking note of the fact that the right to be sued survives in them, and the rights of immovable properties are to be adjudicated in the appeal, IA 1 of 2022, 2 of 2022, 3 of 2022 are allowed on payment of cost of rupees 2,000 payable by the appellant to the contesting respondents, namely R1A and R1B. We'll counsel to amend the cast title and file amended appeal memo. Released on 25/9. Yes. SM Kulkarni. Number 26. Pass over. B. Ramesh. Serial number 27, B. Ramesh. IA 6 of 2023 and IA 1 of 2023 and 2 of 2023 are filed to bring the legal representative of deceased sole respondent. First, next para, Obre Radha, R1A. Next para, R1A is served and Sri MD Baswanna has filed for R1A. First, called out absent. First, there is a delay of 87 days in filing the application. First, taking note of the fact that rights of immovable properties are to be adjudicated in the appeal and right to be sued survives in the proposed legal representative of deceased sole respondent, IA 6 of 2023, 1 of 2023 and 2 of 2023 are allowed. Council to amend the cast title and file amended appeal memo. Release this matter on 25/9. Yes. Serial number 28, HG Parthasarathy. Yes, what is this? How much delay? 13 ದಿವಸ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಅದು 93 ದಿವಸ ಅಂತ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಡಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಜಾ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವ್ರೆ. IA 1 of 2023 and 2 of 2023 are allowed on payment of cost of rupees 1,000 payable by the appellant to the respondent. After payment of cost, the appeal may be restored. Release this matter on 25/9. ಮತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ? ಅಪೀಲ್ ಅಬಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಬಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇವ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಗಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೀರೇನು? ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಯಾರು? ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಕೊಡಿ, ಅಪಲ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 25/9 ಕೊಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ರಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. Release this matter for further consideration on 25/9. Acknowledge ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ. ಆಯ್ತು, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ. ಎಂತ ಉಮೇಶು? MN Umesh be shown for the proposed R2.
ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾರ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆಟು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆಟು ಎಸ್ Number 29. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಭಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಿ Number 30. H.K. Acharya. What do you say, Mr.? All objections will be kept open, no? Including the limitation I permit you to urge. If a fresh suit is filed. ಹೌದಪ್ಪ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಾರು ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗೋ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಿಗೆ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ರವಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಎಂತ ತುಂಬಿಗಿ ತಾವು ಪ್ರಭುಗೌಡ ತುಂಬಿಗಿ ಫಾರ್ ಯಾರ್ಗೆ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ತಾವ್ ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಸ್ಸಾ ನೀವು ಶ್ರೀಮತಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ HS ಸಂಗೀತ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಫಸ್ಟ್ IA 1 of 2023 is filed under Article 23 Rule 1A. IA ಕೋಡಿ ಕಡೆ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು to withdraw the suit and present the fresh suit on the very same cause of action. First, next for a counsel for contesting respondent opposes the 23 Rule 3. I thought 23 Rule 3 subclass 1 ಆಗ್ಬೇಕದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ 23 Rule 3 ಆಯ್ತಾ read section 151 CPC. First, next for a contesting respondent opposes the objection by filing written objection stating that the present application is filed with all mala fide intentions and ನೋಡಿ 23 Rule 1 ಆಗಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ರಿ withdrawal of the suit abandonment 23 Rule 1 ಆಯ್ತಾ first next para he also expresses his concern about the limitation if the cause of action is to be retained. First next para such a contention can always be taken by the contesting respondent in the intended suit. First, reserving such right for the contesting respondent, comma, and allow the present appellant to withdraw the suit and present a fresh suit would meet the ends of justice as the material on record would disclose that the suit would fail for only on the technical reasons. First, accordingly, comma, IA 1 is allowed. IA 1 of 2023 is allowed and plaintiff is permitted to withdraw the suit and file a fresh suit on the same cause of action. First, however, it is made clear that permitting the appellant to present a fresh suit on the very same cause of action would not automatically save the limitation and contesting respondent is at liberty to raise the issue of limitation in the intended suit. First, IA 1 of 2023 is allowed on payment of on payment of cost of rupees 5,000 payable by the appellant to the respondents. First, 6,000 payable to the respondents. First, out of which 3,000 to respond 1 and 2 and some more rupees 3,000 to the respond number 3. Payment of cost is condition precedent for entertaining the fresh suit. Number 31, CM Nagasukana. IA 3 of 14 and 2 of 14
are ordered to be considered along with the main appeal. Munde, paper book. 2 weeks time is finally granted to file the paper book. Yes. Number 32. Division majority. Yes, sir. ಅದೆಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನ್ ಕ್ಲರ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. IA 1 of 2021 is filed. Who has filed for return of original document? Is filed for return of original documents. Counsel for respondent submit that he does not press IA 1 of 2021. Accordingly, same is dismissed. First, finally, week's time is granted to 2 weeks time is granted to file paper books. And the next 32.1 only IA 1 of 17 would be heard along with the main appeal. First. Shivaraman. Serial number 34. Shivaraman. Why this matter is pending? Now they are time ಕೇಳಿದ್ರು. No, pass over Allah. Question is why they want time? Why do they file and why they want time? No. Last time they wanted 1 day accommodation. So I granted 1 day. Because there is a suit pending in Bombay, I wrote the instructions plan. Added one more trademark, for which there is no arbitration clause. He has to go to Bombay. Second appeal, 5550 is the one of that appeal. Is rejected by a lordship, then the first appeal is not accepted. No. What is the second appeal? Second appeal is order 7 to tell. First appeal is order. Where is your friend? Second appeal ಏನದು? Order 7 rule 10. Why? All arbitrations in Bombay and non-arbitrable disputes to the courts in Bombay. They first filed in Masai outside Bombay. Reports and advantages. Now, matter seized by the Bombay High Court. But I also made an application for cancellation of the decision. No, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. Now what is the order? Impugned order. Directly from Return the plaint. And what is the other case? What is the other order? the court should not have Decide Allah. He should have just left it at that. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So already the Bombay High Court has said the role gives it till I decide the matter. Same thing. Am I stupid? Correct. Now who has been told? I have been told. And you are not using it. Yes, sir, we'll abide with Bombay High Court. Will I even though? I don't know for what reason. Wait till it files. Mr. Shivaraman. Shivaraman Vaidyanathan. Let him come. ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರಿ, ನಾವೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. Good words. Wishing for the good for everybody. Wishing for the good for everybody. I am not senior enough to say it's my wish. Yes. All right. See, none appears on behalf of the appellant when the case is called. In the court
was commenced, comma, an application, and a submission was made on behalf of the appellant seeking for short accommodation. In fact, the matter was listed from yesterday to today at the request of counsel for appellant. First, when the said request has been acceded to by this court, absolutely there is no justification in adjourning the matter further. First, nevertheless, the learned senior counsel who represents the respondent submits that he is unable to attend the court if the case is passed over, and he is ready to address the arguments even now, comma, the matter is adjourned to 20th. Gangadhar Aital. Yeah, for the respondent, please. ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ appeal 105 days delay is there. Application for condonation of delay was dismissed. Now several appeal against several respondents are also dismissed. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಕಾಂಡನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಅಪೀಲ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಅದು it was dismissed on 12/4/2017. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ 12/4/2017 it was dismissed. Then several defendants. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. Please. ನೀವೇ ಸರಿ. ನೋಡಿ expert in finding fault with the ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಗುರು ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಏನು ತಮಗೇನು ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ತಾವು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, what is the date of the decree and what is the decree, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Decree for mandatory injunction, ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ 12 ವರ್ಷ. ಈಗ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. Whether I have to argue before your lordship or your lordship. Lord Sri Gangadhar Aital. ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Lord Sri Gangadhar Aital and G. Balakrishna Shastri. Next para. At the time of considering the appeal for admission, comma, Sri Balakrishna Shastri submitted that yavatappa aye 12/4/2017 Miss Civil on 12/4/2017 this court dismissed the application seeking condonation of delay of 107 days in filing the appeal, and as such, comma, appeal is not an appeal in the eye of law, and therefore appeal needs to be dismissed. He also brought to the notice of the court that the appeal stand dismissed as against the other respondent number 1A to F, 1A and F, and respondent number 2 and 4 for not taking appropriate steps. First, accordingly, comma, he sought for dismissal of the appeal. Per contra, Sri Gangadhar Aital contended that the decree that has been passed in the court below is one of mandatory injunction directing the appellant to remove the construction which was structure, legal. remove the structures which is said to be illegal structures in property bearing survey number 61, Yampapura Agrahara, Kaspa Hobli, Bangalore North Taluk, now coming under the corporation limits having property bearing number 9, 10, 11
of 10th Cross, Padarayanpura, Corporation Division number 23, Vasalli Main Road, Bangalore 26, east to west 60 feet, north to south 90 feet. Full stop. He pointed out that the decree came to be passed, on 13/10/2008, and for mandatory injunction, the limitation is 3 years, and for possession it is 12 years. And since the decree is not executed before the trial court, which is dated 13/10/2008, 13/10/2008, suitable orders be passed on the merits of the appeal. Placing the submissions on either side of the, placing the submissions of Sri Gangadhar Aital and Sri G. Balakrishna Shastri, this court reviewed the appeal on merits. Next para. Since the appeal came to be filed belatedly, and application IA1 of 2020, IA1 miscellaneous number is Civil number 20251 of 2009. 20 Miscellaneous civil is 20251 of 2009. 2009 is dismissed by order dated 12th April 2017. 12th April 2017, appeal is not an appeal in the eye of law. Accordingly, appeal needs to be dismissed. First, further, the appellant is at liberty to put forth. ಅದರಲ್ಲಿ our execution ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೆಯ ಎರಡು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Further dismissal of the appeal shall not come in the way of appellant raising the question of limitation in the event of execution. The decree, impugned decree, judgment and decree is put to execution. Listen. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎರಡನೇದು ಅದೇನಾ? ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಏನದು ಅಂತ. ಶಬರೀಶ್ ಗಾಂಧಿ, ಆಯ್ತು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಶಬರೀಶ್ ಗಾಂಧಿ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. All right, admit call for records for either paper books in 8 weeks. Post for hearing thereafter. Raghavendra K. K. Raghavendra. Yes, pass over. BG Sriram. Number 38, 39. N. Sukumar Jain. ಏನಾಯ್ತಿದು? ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Where is that 1 lakh? Nothing is there. No, that's okay. That your contentions are there, but we'll dispose of on merits. All right. No. You'll have to prove that, no? Barkoli, heard Sri Sukumar Jain and Sri SB Total. Next para. You are Total Magana. How is he now? He was, oh, I see. I didn't know that. Sorry. When? In fact, our friend Marudinu ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಈಗ ಅವರು ನೀರಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು. I had met him when I had been to Haveri. Both Niralgi and your father had visited me, and we had about 1 hour discussion over a cup of coffee prepared by me. I was all alone in Haveri, so they had come there. We spent lot of time. Now ಹೋದ್ಸತಿನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮುಖಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪಡಿಯಚ್ಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನೀವು ತೋಟದ ಮಗ ನಾನು.
Very nice gentleman. He was here in Kotal number. I had appeared before him in many cases. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಮಂದ ಆಗಿದೆ. All right. Heard Sri so and so. Aita. Next para. Present appeal is directed against the validity of the present appeal is filed challenging the validity of the judgment dated 24th March 2007 passed in OS number 174 of 2003 on the file of additional city civil judge. On the file of civil judge senior division Ramnagara. Civil judge senior division Ramnagara. Bangalore ruled, erstwhile Bangalore ruled district. First, next para. Brief facts of the case which are utmost necessary for disposal of the appeal are as under. First, plaintiff being the bank, ಅದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? ಐಎ ಅಲ್ಲಿ $28,8. Necessary corrections and make amendment to the cast title anta IA ali. You'll have to file a formal IA. Sri Sukumar Jain 6 short accommodation to Sukumar Jain first order sheet al barkumma. Sri Sukumar Jain files an application under order 6 rule 17 CPC. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಅವರೇ ಮರ್ಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಮರ್ಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬರೇ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 rule 17 ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. 6 rule 17 CPC to change the name of the appellant as Bank of Baroda in the name of Vijaya Bank, erstwhile Vijaya Bank. First, application is supported by the affidavit wherein it has memorandum of facts wherein it has been mentioned that the erstwhile Vijaya Bank is now named as Bank of Baroda on account of the merger, and therefore necessary corrections be carried out in the cast title. First, application is allowed. Council to amend the cast title. Ali Shri so and so has no objection. Council to amend the cast title. First, next para and file amended appeal memo. Aita next para. Aita kade ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Next. ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Erstwhile Vijaya Bank filed a suit for recovery of the money in a sum of rupees. What was the total sum? What was it? Record ಕೊಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ಬೇಡ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು. ಅದೇ ಕೊಡು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊಡಪ್ಪ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. $1,52,147. First, it is contended that defendant obtained loan from the plaintiff, agreeing to repay the same in 48 equal monthly installment of ₹6,250, and defendant failed to make the payment, and as on the date of presenting the plaint, the outstanding in the loan account of the defendant was ₹1,52,147, and the same was sought to be decreed with 11.5 interest per annum compounded quarterly from the date of suit till realization. First, next para. Upon the service of the suit summons, defendant entered appearance and filed written statement and contended that no doubt he has obtained the loan, but the terms of the loan were not as is contended by the plaintiff. First, he also denied that he executed necessary documents and denied that he is liable to pay 1,52,000 and sought for dismissal of the suit. First, next para. Based on the rival contents of the parties, there are trial court records. Following issues were framed
First, next para, following issues were framed in order to prove the case of the plaintiff, officer of the bank by name, officer of the bank by name, DC Sigangaya was examined as PW1. First, Chikkegowda was subsequently examined as Sidgangaya could not appear for cross-examination. First, next para. On behalf of the plaintiff, 10 documents were relied upon which were exhibited and marked as exhibit P1 to P10, comprising of on-demand promissory note, letter of undertaking, loan agreement, deposit of title deeds, deposit of the pledge, deed of pledge, assets and liability statement, acknowledgement, undertaking, notice, and the account extract. First, as against the evidence placed on behalf of the plaintiffs, on behalf of the defendant, defendant got examined himself as DW1 and has also relied on 6 documents which were exhibited and marked as exhibit D1 to D6, comprising of letter, postal acknowledgements, letters and postal acknowledgements. First, next para. The learned trial judge, after considering the oral and documentary evidence on record in a cumulative manner, in the light of the arguments put forth on behalf of the parties, decreed the suit of the plaintiff in part and directed that the defendant is liable to pay sum of rupees, then 18 or 16, 16,626 with the interest at 11.5% per annum and 11.5% per annum. First, being aggrieved by the same, next para, being aggrieved by the same, the plaintiff has preferred the present appeal on the following grounds. First, reiterating the grounds set in the appeal memorandum, Sri Sukumar Jain vehemently contended that the trial court grossly erred in giving deduction of rupees 1 lakh, which is said to have been paid by the defendant without there being any document to show that defendant has paid sum of rupees 1 lakh towards the repayment of the loan, and thus sought for allowing the appeal. Per contrast, SP Total, learned counsel representing the defendant respondent, contended that defendant maintained 5 accounts and the amounts that has been paid by the defendant has been appropriated into the several other accounts, and therefore, the trial court has rightly appreciated the defense taken by the defendant and has rightly decreed the suit in part and sought for dismissal of the appeal. Next, for any of the rival contests of the parties, the following points would arise for consideration. Whether the plaintiff has made out a case that plaintiff is entitled to decree in a sum of rupees 1,52,000 so and so with 11.5 interest, with interest at 11.5% compounded quarterly from the date of suit till realization. Whether the next para, whether the impugned judgment is suffering from legal infirmity and perversity and thus calls for interference. What order? Next para. In the case on hand, the loan taken by the plaintiff for the purpose of purchasing a tempo traveler taxi is not in dispute. First, so also the documents that are executed at the time of taking the loan, namely the loan agreement and other connected documents which are executed contemporaneously at the time of taking the loan is not in dispute. First, as could be seen from the material available on record, it is the specific case of the defendant that he has paid a sum of rupees 1 lakh towards the repayment of the loan, and the same is not accounted by the plaintiff bank, and therefore, the plaintiff defendant is not liable to pay sum of rupees 1,52,000 so and so. First, the trial court has accepted the said contention of the defendant and has decreed the suit in a sum of rupees 16,000 so and so with interest at 11.5%. First, next para. As could be seen from the material evidence placed on record by the plaintiff, especially the account extract, the said sum of rupees 1 lakh said to have been paid by the defendant does not find place in exhibit P10. First, next para. Further, since it is the plea of discharge that has been pleaded by the defendant, it is incumbent on the defendant to establish that the defendant has paid a sum of rupees 1 lakh towards the present loan with the necessary documents.
Posta, next para. In the case on hand, no such document are produced by the defendant to establish that he has actually paid sum of rupees 1 lakh. Exhibit D1 to D6 are the letters and postal acknowledgements that has been produced by the defendant. Those letters and the postal acknowledgements would not in any way prove the defense that has been taken, defense of discharge having been, part discharge having been taken by the defendant. First, next para. In other words, what remains on the court record, on the records is the oral testimony of the defendant that he has paid sum of rupees 1 lakh. First, admittedly, plaintiff is a bank and the amount that has been paid by the defendant has been accounted. First, if at all, if the defendant has paid a sum of rupees 1 lakh, there should be receipt for having paid the sum of rupees 1 lakh or at least the bank challenge. First, no such document is produced. Under such circumstances, believing the oral testimony of the defendant alone and deducting a sum of rupees 1 lakh from the suit claim has thus resulted in miscarriage of justice. First, next para. In the absence of any material evidence placed on record, based on the oral testimony of the defendant alone, plaintiff claim would not have been turned down in part. First, therefore, this court on reappreciation of the material on record is convinced that the plea of discharge made by the defendant is based on oral testimony alone, and the same cannot be countenanced in law, especially when this statement of account is filed and not disputed by the defendant. First, next para. Further, learned counsel for the defendant respondent, however, tried to impress upon the court as a feeble attempt that there were 5 accounts maintained by the defendant and the amount that has been paid in respect of other dues the amount that has been paid by the defendant in respect of this loan account is appropriated by the plaintiff bank to the other accounts, and therefore, the sum of rupees 1 lakh is not given deduction to in respect of the present loan account. First, such an argument cannot be countenanced in law for more than one reason. Firstly, it is the right of the creditor to appropriate the amount first towards the pending interest and thereafter remaining, if any, towards the principal. Further, secondly, the defendant has not come out as to what are the 5 different accounts that she had with the plaintiff bank and when the amounts are paid in respect of which account. First, if he has paid in the cash, necessarily receipt should have been obtained by the defendant from the bank to establish that what is the amount that has been paid. Further, if he has paid by the check or remitted the amount to the challan, the counterfile must be available with the defendant and the same should have been placed. First, further, it was also incumbent on the defendant to mention the loan account for which he has made the payment, and if he has made any such payment towards the present loan, admittedly, the same would have been reflected in the statement of account. First, in the absence of any such documents being placed solely on the oral testimony of the defendant, the plea of discharge having been accepted by the trial court has resulted in miscarriage of justice, seeking the interference of this court in the appeal. First, next para. It is settled principles of law and requires no emphasis that under section 96, this court has got ample power to reappreciate both facts and law. First, when the factual aspects are clear that the defendant has failed to establish his plea of discharge by placing necessary, cogent and convincing evidence on record, the finding recorded by the trial court that plaintiff has failed to prove the suit claim is thus incorrect, and therefore a case is made out by the plaintiff to decree the suit in toto. Accordingly, point is answered. Point number 1 is answered in affirmative and point number 2 in the negative. First, point number 1 and 2 in the affirmative. First, next para. Regarding point number 3, no finding of this court on point number 1 and 2 as above, following order. Appeal allowed. Suit of the plaintiff is decreed as paid for with cost throughout. Ordered accordingly. However, the liberty is reserved for the defendant to establish the payment if any, in the intended execution proceedings. Matters, serial number 40, 1 HD
Appeal for the second appellant in this matter, my lords. I have filed my wakalat only yesterday. I just, because I don't have any papers also, I just pray for a week's time so that I can collect the papers. What is the meaning of all these things? I don't understand. If you No, have filed court before notice- yesterday, no. I can't help it. No, court notice was ordered to the second appellant. Our second appellant had. It is by way of abundant caution. Because I don't have It is the by way of papers. abundant caution because the earlier counsel did not argue. No, I understand, my lords. But my difficulty is that because I am a second appellant, I am not asking for a very long time. I'm just asking for a week's time. I request the first appellant to give me copies of the papers. I'll get taken to argue, but I will not take an adjournment. No, that is understandable. But only thing is, if the appellant does not appear before the court, or if the appellant chooses to engage some other advocate, and then ultimately he is called before the court, he doesn't cooperate with the counsel for appellant. And earlier counsel waited whole day here in the court only to see that, to give no objection for the party. He doesn't turn up. I am What are not all aware going of on? the In an client. appeal of 2006. I understand, my lord. The client came to me only last afternoon. I What filed it to at do? 4 o'clock only because they What came to to me do? only yesterday. What to do? You should have been ready. Matter is I of don't year 2006. It is not a fresh matter. No, I am not asking for a very long time. I am just asking for a week's delay. Lordship may have it at 21st. I will be From ready. I will the- not argue the matter. No, from the beginning of this roster, this is what is going on in this matter. I have completed understand. 3/4 of this roster. I know your lordship is very meticulous. I have been appearing before your lordship before at Harvard also. I have appeared. I know your lordship is very, very meticulous and very, very. At the most, I can grant time till tomorrow. No, not tomorrow, Minister, because Lordship may have it, because tomorrow I have matters in Telangana High Court. So Lordship may have it at 21st. I am asking for a specific date. 21st, Lordship may have it. Exactly. No, 21st. Maximum is tomorrow. No, tomorrow I am Tomorrow. not here. No, tomorrow also I am not here because I have date given matter in the division bench matters in Telangana High All Court. right, 19-9 finally. At the request of counsel for appellant number 2, 19-9 finally. I have already heard your friend in the other matter. And I will make my submissions. I will be very brief. All right. Much obliged. Kannur. Bill number 41. Yes, Kannur. ತೆಗ್ಬಿಡಿ ಹೆಸರು ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚರಾಟಿ. Chirati. ಎಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾರಿದೀರಾ? Did you auction it? Where is that material? Where is the tender? Tender is not in dispute. After you issued 5 reminders, did you auction it or not? If you have not auctioned it, you are not entitled to claim the money from the others. That's all. You read your notice. 5 notices you have issued, 5 reminders. You read them. Read. ಪಾಪ ಬೇಗ ಯಾಕೆ ನೀನು ಆಂಜನೇಯ ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ AC ಹಾಕೋತಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂಚೂರು AC ಹಾಕೋಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕು, ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋ. ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಬೆವರ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಅವರು. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೆವರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು. ಕೂತ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀರ್ ಕುಡಿ 1 ಲೋಟ. ಕೂತ್ಕೋಪ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಕೂತ್ಕೋ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, 1 ಲೋಟ ನೀರ್ ಕುಡಿ. ಓದಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಮ್ಮ. ವೈ ಆರ್ ಯು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದಿ ಪೇಪರ್ಸ್, ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್. You read that 5 letters, 5 reminders that you have issued. Read, no. There afterwards you can come to whatever the letter you want. Read, no. Whatever you want you can read. But I said 5 reminders.
If you want me to give the exhibition numbers, I'll give it. Or you want to read it on your own, you can read it. Read, no? ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲ. For what? For what? What are the conditions that has already been violated, and how do you claim that 29,000 rupees? What is the basis for assessment? Judgment ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. 29,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು 29,040 ಅಂತ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್? ಯೂನಿಲಾಟ್ರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾರು ಅದನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಈ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ್ಗು, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು? ವೇಟ್ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ 29,040? There is no dispute that he participated in the tender. There is no dispute that he could not fulfill to the entire conditions of the tender. He has made some payment. According to you, 29,040 is the amount still due from him to you. What is the basis for that? ಇದಾಯ್ತು, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ?
Please tell me, what is the date of exhibit P16, P15? 7998, right? Now 12th April 1999, 29,000 becomes 65,000. And how? How? Look at it, no? How? Where is the statement of account? What are the actual damages that you suffered? Your exhibit P15 says 29,040. Look at it. Now come to the exhibit P17. Read exhibit P17. For both ma, yakama ಓದಲ್ವಾ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15 ಬೋತ್ಗಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಓದ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ನೋಟಿಸು? ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P15 ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್? What happened to the other unit? Where is? No, 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 no. Kindly look into exhibit P17, it's a lawyer notice. Where is the notice like exhibit P15 for unit number 32? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೇನು? Read, no? ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ? ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂತ? ವೆಯ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಓದಿ ಅಂತ. I told you reminders to read, you did not read, so you wanted to go to exhibit P15. After 15 and 17 you have come back to 4, so 4 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಓದಿ. Has been rejected by the trial court with reasons. With reasons. Read, no? Who prevents you? I have not prevented. No, I have not prevented. You want to argue what?
You have said that you have said crux thrice. Now fourth time. You can say fourth time also. Crux is 26, you are entitled to recover money. Who said no? There is no dispute regarding the tender. He being the successful bidder is not in dispute. He has also paid the amount, is not in dispute. I am only trying to find out what is the basis for the loss that you are still trying to recover. You have terminated. Again read exhibit P9. Second reminder. Could you read exhibit P9? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಮೈಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ಹರಾಜು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? P4 ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದನ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. P4 ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ, ಇದ್ರ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. P4 ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ದೆ 1 ಡಜನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ನಾನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ. ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಸುರಿದು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. 1 ಡಜನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀನಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಸಂತೆ ಮುಗೀತು. ನಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಂದ ಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಾವ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾವ ಹಾಕ್ತಿರೋ? I have not said so, you have said so. I have not said so, you have said so. ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮರೋ ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಕ್ಸು. ನೀವು 4 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೌಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೂಟ್ ವಜಾ ಆಗಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಇವ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? You have sought for the entire amount. Why should I? You should have retendered, no? You should have retendered, no? Our ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, exhibit P14. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಓದಮ್ಮ. ಅದನ್ನ ಓದಿ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ರಿಯರಾಜ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ. ಎರಡು ಗೇರ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಸಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಫಸಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿರುವೆನು. ಇಂತಹ ನಷ್ಟವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಹರಾಜಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ harvested the entire cashew that were grown in these 2 units and sold in the general public, and was required to pay the amount which he failed to make the payment. Therefore you are entitled to recover the money ಅಂತ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಓದಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಮ್ಮ. ಆತರ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. How much money you are going to pay, Mr. Ariga? It's not my job, Dari.
ನೀವು ಫಸಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. 14ಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ? P14 ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ? It will stop. You cannot contend contract exhibit P14. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P14 ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧಾಂಶ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಫಸಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂತ ನಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆತರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಭಕ್ಕೆ ತಗೋತೀನಪ್ಪ. ನಾನು ಏನಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ನ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ. No, Mr. Ariga, did I force you to enter into auction? On your volition, you had participated in the auction. ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಯಾವ್ದೋ ತಾತನ್ ಕಾಲದ್ದು. ಈಗ ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು. ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. When was the notification for the trial court to fixing the jurisdiction for 5 lakhs from Munsif? ಮತ್ತೆ 91,000 ಇದ್ದಿದ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತದೇನಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. I'll send it back. Let him suffer, no? ಅದರ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. When? The hearing for some time. Release this matter at the request of both on 20th September. Name of Sri G.S. Kannur and V.R. Datar to be removed from the charge list for the appellant. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸುಮ್ನೆ ಬರೇ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ನೋಡ್ದೆ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನೋಡ್ದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಹಂಗೆ ಈ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಯರ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. I am not your servant to fix it on the date of your choice. No, this is incorrect. ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ are you ordering the court? Is it possible to have it on 21st ಅಲ್ಲ 21st ತಗೊಳ್ಳಿ? What is the meaning of these type of submissions? 21st as if we don't have any work, is it? And it is your convenience that you have free on that day, therefore you want to come, is it? No, Mr. Kamath, I am sorry. ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಬಂತ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ. ಆಯ್ತು, 28 ಇಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್? Yes, you go ahead with the test. No adjournment, sorry. No, sorry. What is this IA 1 of 2023?
I wish that you will not have any surgery. Second opinion will be good. We'll post it for tomorrow. At request of counsel for appellant, at request of Sri Ravindranath Kamath, learned senior counsel, release this matter tomorrow. Serial number 43, HS Somnath. ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮುಂದೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮುಂದೇನು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? agreement pertaining to the other business, other functions. ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು agreement ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬರದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಆಯ್ತು, ಅದ್ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು, ಇರ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಆಗ 2 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 1,07,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿ? ಆಯ್ತು, 1,07,000 ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. 1,07,000 into how many months? $1,07,000 into how many months? 392 months. $2,09,000 is the interest at the rate of 6%. Okay, 720 plus 1 lakh. $316, 720. ಈಗ ರೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. 2 lakh. It all works out to 5,28,400. They will pay you, execute the schedule. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ಇದಾರೆ, ರೆಡಿಂಗ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡ್ಸಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದಾರೆ ಅವರು 53A, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು. 5,28,000 rupees ಇದೆ, 10 lakhs ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿ ನೋಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ, 10 lakhs ಕೊಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? No, if you don't give it, then I'll push you out. No, mister, there is no agreement at all in your name. How can the court grant decree based on somebody else's agreement? Oral agreement is sought to be given the specific performance. How can it be? No terms, nothing. Admittedly, you are a tenant. You should walk out of the premises by paying the mean profits. If he wants, let him pay. No question of admission. There is no agreement at all. Oral agreement, specific performance. Terms gottilla, readiness, willingness gottilla. Idwar tanka 10 paisa ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. You are an unauthorized occupant. You have to vacate, or you want to hold on to the property, pay the amount. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು 10 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಡೈಲಾಪ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವನೋ ಬಿಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 lakhs ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಕರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಅವ್ರುಂಟು. ದಟ್ ಕೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ. ಇಲ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ದೇ ಅಪೀಲು. ಕರೀರಿ, ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕರೀರಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ. ಬಂದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ, ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸುಂಕ ಅಂತ. 12 ಲಕ್ಷ ಮಾಡೋಣೇನು? If you are paying 12 lakhs, then I will grant decree. No. Otherwise, you hand over key. They will sell it to the somebody third party. Hand over the key. Don't pay anything. Nothing doing 10 lakhs. If you are paying, we are going to allow it. You are squatting over the property without paying a single paisa. Yes. ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿ. I will not. You are due. I have calculated that the 6% interest. Who will grant it? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 2 ಲಕ್ಷ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 2 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಲ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಪೈಸಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದಲ್ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ದಿ ಅಪೀಲ್. ಯು ವೆಕೇಟ್. ಬಂದ್ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ ಕಿತ್ ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ, ತಾವು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ತಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಚಾನ್ಸು ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಸ್, he is agreeable. You get your client. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನಿಮ್ಗೂ ಅಟ್ಟೆ ಈ ಬರೇ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 4 ಕಾಣಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾರ ಆಯ್ತು. ಇವನೊಬ್ನೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಇವನ್ಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಕರಾರು ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೊಂದು ಹಳೆ ಅಪೀಲು 2007. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ. If you are paying 10 lakhs of rupees, no murmuring on that. No going back from that. Looking at 6% interest, I have calculated. No, mister, you should have settled it in 2007. What to do? ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕು 10 ಲಕ್ಷ. ಕೊಟ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ತಾನೆ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಳಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೋತಾರೆ, ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ತ್ರಿಬಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಕೋರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 3 ರೂಮು. ದಿನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಿಂದ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ, 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಮಂತ್. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. All right, at request of both heard Sri Somnath and B.L. Nandakumar, parties want to explore the possibility of the amicable settlement. ನಾಳೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ be ready to argue, will dispose of on merits. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. Number 44, M. Veerapareddy. Application filed under Art 26 Rule 9 CPC. Copy furnished to the council for respondent. Srimati Geeta Devi seeks short accommodation. Allow ಮಾಡದ objection ಆಗ್ತೀರಾ? Geeta Devi MP seeks short accommodation to file objections released on 19/9. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನೋಡೋಣ.
19-9. ನಾಳೆ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾಳೆ ಇರೋ ಕೇಸಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ combination bench doesn't complete, you have posted for final hearing there. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 19. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಂಜುಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂಜುಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂಗ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜಿತ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ಮಗಂಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಏನೇನೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ. ಜ್ವಾಲಕುಮಾರ್, you have said so in the morning. You have to argue. Come on. Argue. What to do? Last time also there was nobody. Sir, there is a suit for permanent injunction that has been decreed against you. If you have got independent right, file a suit for declaration. That's all. That is the only issue that is there, for which the matter is pending from 2007. For what? Pass over. Karumbaya. Number 46, CH Karumbaya. Pass over. Vinod. Number 47, CH Vinod. Pass over. ವಚ್ಚಿತ್ನ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ. Number 48, Chandrasekhar Reddy. 1B, 1A and B. All right. Pass over. Egde. Number 49. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸ್ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಇನ್ನಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇವ್ರೆ. ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಕತೆ. ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು? ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು, 90ನೇ ಇಸ್ವಿ ದಾವಾ, 33 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು? ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ? ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Third appellant present before the court, he submits that ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ನಡ್ಸಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ದೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೋ. ತಿಳಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. RS Hegde absent. Third appellant trace time. Appeal is of the year 2007. Appeal dismissed for non-prosecution.
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಮತ್ ಮಾಡೋದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆ ತಿಳಿಸಿಲ್ವಂತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ದಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Number 49. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಸರ್? 49 ಅವ್ರು ಯಾರು RS ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು. ನಾನು 48 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 49 ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಗಿದೆ. ವೈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಾ ಹಾ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅದು? ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ. 49 ಕೊಡಪ್ಪ, RS ಹೆಗಡೆದು. ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. Correct. If you have got independent right, file a suit for declaration with that liberty, and if you succeed in that declaratory decree, this injunction will be subservient to that and observe and close month. That is the only thing that can be made. If you are claiming interest, right, title for the property, you should seek for declaration. Trial court has held that he is plaintiff in lawful person. Or if you are on the owner of the property, push him out in accordance with law. ನೋಡಿದೀನಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ. ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. If you are filing a memo, I will permit you to file a declaratory suit, and this decree will be subservient to the result of the declaratory if you succeed. That's all that can be done by any court. No further arguments are necessary in this case. ಹೇಳಿ. ನೋ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೋದ್ಸತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೋದ್ಸತಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 28/8/23 IS disposed of. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Accept the notice for the proposed legal representative. Accepting the reason so and so, I allowed. ಆಯ್ತಲ್ಲ? Learned counsel for the appellant to amend the court title and file amended appeal memo. Release the matter for hearing on 14/9. ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ. Sir, your only case is that I am the earlier purchaser of the suit property. That is your case. If you are earlier purchaser and you have been dispossessed, wait sir. If you have been dispossessed, you should seek for declaration that you are the owner and you have to seek possession of the property. Finding of the trial court is this plaintiff is in possession of the property. Kindly look into issue number 3 and what is the answer of the trial court. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ 3 ತೆಗೆದು ಓದಿ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾವು ರಿಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ನೋ 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 ಆರ್ ನೋ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್.
plaintiff has passed. Litigation created remains of that can be reported. What the interest is the property, he can take action according to law. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard Sri R.S. Hegde and Sri B.S. Manjunath. Present appeal is directed against the judgment and decree passed in OS number 1937 of 2003 on the file of 5th Additional City Civil Judge, Bangalore. Posta. Parties are referred to as plaintiff and defendant for the sake of convenience. Posta. As per their original ranking in the court below. Posta. Plaintiff filed a suit seeking relief of permanent injunction restraining the defendant or anybody claiming under the defendant from interfering with the peaceful possession and enjoyment of the property bearing site number 6 situated in Nagarbavi, 2nd Cross, Bangalore, within the purview of Bangalore Mahanagarapalika, ward number 39, measuring east to west 30 feet and north to south 40 feet, totally measuring 1,200 square feet, with the compound erected and bounded on the east by with the compound wall and bounded with boundaries as under east by road, west by property number 3, north by road and south by road. Posta. Next para. Plaintiff claimed that plaintiffs are the absolute owners of the suit property, having purchased the same to a registered sale deed dated 31/10/2002. Since then, plaintiff are in possession and enjoyment of the same. They constructed a compound wall around the scheduled property and put up a board exhibiting their ownership over the suit property. Plaintiff further contend that they applied change of kata, they applied for transfer of kata in their name, and Bangalore Mahanagarapalika, after verifying the necessary documents produced by the plaintiff, effected the transfer of kata, and thereafterwards the plaintiffs are paying the regularly the taxes thereon. First, next para. It is further contended that vendor of the plaintiffs got the property through a registered sale deed dated 5/5/97, and therefore vendor of the plaintiff had the marketable title to convey the property in favor of the plaintiffs. First, next para. It is also the contention of the plaintiffs that defendant who does not possess any right, title, interest over the suit property on 15/3/2003 at about 11 a.m. came near the scheduled property with her supporters and attempted to dispossess the plaintiff, and with the help of neighbors, the said attempt was foiled, and thereafterwards, plaintiffs are constrained to file the suit for injunction. First, next para. Upon the service of the suit summons, defendant entered appearance and filed a written statement denying the ownership of the plaintiffs over the suit property, and also contended that they are the defendant is the owner of the suit property, having purchased the suit property from the erstwhile owner and sought for dismissal of the suit. Based on the level contents of the parties, following issues have been framed by the trial court. Next para. In order to prove the case of the plaintiffs, plaintiff got examined. First plaintiff got N. Venkatraman, who is the first plaintiff, got examined as PW1, and he also examined one Parsarthi as a witness for him as PW2. As against the same, husband of the defendant by name C.P. Srinivasan got examined as DW1. On behalf of the plaintiffs, 11 documents were relied upon, which were exhibited and marked as exhibit P1 to P11, comprising of original sale deed dated 31/10/2002, Kata certificate and tax paid receipts for having paid the development charges, sale deed of the vendor of the plaintiffs, notice issued by Mahanagarapalika, sanctioned plan, power of attorney dated 22/3/2005, tax paid receipt and appointment letter in respect of Sri Venkatraman. Next para. On behalf of the defendants, as many as 22 documents were relied upon, which are exhibited and marked as exhibit P1 to P22, comprising of plan, general power of attorney, certified copy of the sale deed dated 6/6/1998, sale deed dated 30/12/1987, certified copy of the sale deed dated 11/7/1998,
memorandum of department pleads, incumbent certificate, taxpayer receipt, paper publication, certificate copy of the order sheet and other relevant materials in OS number 88, relevant records in OS number 8805 of 2000, copy of the legal notice, postal acknowledgement, form number 7 and 9, discharge certificate, incumbent certificate. First up, next on conclusion of the recording of the evidence, learned trial judge heard the parties in detail and on cumulative consideration of the material on record, held that plaintiff is in lawful possession of the property, but the documents produced by the defendant would also go to show that defendant has purchased the suit property earlier to the sale of the suit property, in favor of the plaintiff by the erstwhile vendor, and held that the plaintiff, the person of the plaintiff is to be protected, and the defendant are at liberty to file appropriate proceedings and take possession of the suit property in accordance with law. First, next para. Being aggrieved by the and decreed the suit of the plaintiff. First, being aggrieved by the same, defendant has filed the present appeal on the following grounds. Next para. See, R.S. Segde, Lawrence counsel appearing for the appellant, reiterating the grounds had in the petition, appeal memorandum, contended that when once the trial court has come to the conclusion that defendant is the earlier purchaser of the suit property, the trial court ought not to have decreed the suit of the plaintiffs and sought for allowing the appeal. Per contrast, B.S. Manjunath contended that whether at all the defendant sale deed is valid or not is a question that needs to be dashed out in a duly constituted proceedings. He also contended that the plaintiffs have placed before the court such relevant materials to show that plaintiffs are in actual possession and enjoyment of the suit property, and plaintiffs have also produced the sale deed of the vendor of the plaintiffs, who had therefore marketable title, and the sale deeds of the defendant dated 6/6/1998 is not admitted by the plaintiffs and therefore sought for dismissal of the appeal. First, he also pointed out that if the defendant files a suit for declaration, the same declaration and necessary and consequential relief, the plaintiffs are prepared to pay the prepared to contest the said suit, and the title with regard to the property of the plaintiffs and defendant can be thrashed out in such suit. And since the plaintiffs are in lawful possession of the property, appeal needs to be dismissed. In view of the rival contests of the parties, following points would arise for consideration: whether the plaintiffs have sufficiently made out their lawful possession in respect of the suit property, whether the impugned judgment is suffering from legal infirmity or perversity and thus calls for interference. What order? Next para. In the case on hand, there is no dispute that the suit property is purchased by the plaintiffs by virtue of the registered sale deed dated 31/10/2002. Earlier to this from erstwhile owner, who has got the property purchased from the owner by registered sale deed dated 5/5/1997. First, incumbent certificate and other material documents produced by the plaintiff would establish that the vendor of the plaintiffs had the marketable title in respect of the suit property, and therefore, the plaintiff applied for plan and license with the Bangalore Mahanagarapalike. Plaintiffs have applied for plan and license to build a building on the suit property. First, the sanction plan and the Khata certificate, taxpayer receipts, erecting of the compound wall, and the board in the suit property sufficiently establishes the lawful possession of the suit property. Next, it is the contention of the defendant that they are the owners of the suit property by virtue of the sale deed executed by 6/6/1998. They also contend that certified copy of the sale deed dated 11/7/98 and also the proceedings in OS number 8805 of 2000 would make it clear that it is the defendant who is the earlier purchaser of the suit property, and suit property being one and the same, the defendant is entitled to possession of the suit property by virtue of the earlier sale deed. Next para. However, the material on record, especially the plan and license sanctioned by the BBMP, Khata made in favor of the plaintiffs, and the taxpayer receipts would establish the lawful possession of the suit property by the plaintiffs. Next para. Same has been rightly say such finding has been rightly recorded by the learned trial judge in the impugned judgment. Next para. However, the right of the defendant was not put to any jeopardy
the trial judge, while answering the point number 3, has answered as under. First up, next para. Therefore, learned trial judge by applying the judicious mind has taken into consideration that plaintiff is in lawful possession of the property and defendant is entitled to take possession of the property from the plaintiff if he is the owner of the property by filing appropriate proceedings. Till such time, plaintiff cannot be thrown out of the possession of the property. The said finding recorded by the learned trial judge is just and proper based on sound appreciation of the material evidence on record and also following the established principles of law. Accordingly, point number 1 and 2 are answered in affirmative and following affirmative. First, affirmative and negative respectively. First, next regarding point number 3. First, in view of the finding of this court on point number 1 and 2 as above, following order is passed. Appeal is meritless and hereby dismissed. No order to cast. Dismissal of this appeal shall not come in the way of defendant taking possession of the property from the plaintiffs in accordance with law by filing appropriate proceedings as is observed by the learned trial judge in the impugned judgment. Right, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಾರ 12 ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ. Number 50. I applied for appellant for through VC. It is report has been submitted by Registrar Judicial with regard to calculation of duty and penalty. Flag A. ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. I'm ready to pay the duty and penalty. ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಏನ್ ಬಂತು? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಿ ಸಿ ಇಂದ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You pay the amount. Unless you pay the amount, I cannot look into the document of undertaking. The report has been submitted by VC is there in annexure M. That as per report, we are ready to pay the duty and amount, sir. Who is coming in the way? Okay, week's time kindly be granted. I will pay the. Why should I grant? Old matter. Why should I grant? This should have been done in the trial court itself. That has not been done. Yes. 2008 appeal ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? Request of counsel for appellant, week's time is granted to make good this duty and penalty as per the report of the Registrar Judicial. First, next para. Release this matter on 25th of September. Yes. Number 51. Yes, Didara. Password. Hiremat. Number 52. Yes, Hiremat. Yes, sir. Password. Kamath. Number 53. Who is opposing you? Place of allotment. What do you mean by place of allotment? What is the impugned judgment and decree? Really? Correct. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. What is the place of allotment ಅಂತ? ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕದ್ರ? ನೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. That's why, sir,
Is there a rule that that since your sawmill is there, you go vacate and then put it there? Nim property alla, elru property. Nam property ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. No, why should I grant? Why should I agree for that green sketch? You go to green, shift all your things there. The other part, what I am speaking, the green part, is where I am trying to say that same property I believe so that my trust can come into the property and I can. It is not the convenience of one party, sir, in FDP. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಒಪ್ಸೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬದಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ವೇನು? ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂಗಾರೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿ ಸತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಡು ದೇ ರೀಚ್? How do they reach? There is a common way in this nature. Why should I come in the common way? It's my property. So what? ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೀವಿ. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದವರೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. No sir, please understand, the appeal is of the year 2008, challenging the wait sir, challenging the validity of the final decree. And for 15 years, if a court is unable to decide that you should go there, you should go there, what is the fun of any court proceedings? Argue, no? Argue, we will consider. You are only saying is that I am having sawmill, therefore grant me that. No, other side ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವಿರಿ. ನಾವು ನಿಮಗ್ ನಡ್ಸಕ್ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Sir, when did you establish the sawmill? When did you establish ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. Where is the license? Just give me the license. Just give me the pass on the license. ನೋಡಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು. The point is, when did you establish? There is no need to say anything further. Pass over.
Number Yes. 54. Between I Hegde- represent the respondent, my lord. Yes, please. This is the suit filed by the appellant. Your friend is arguing, wait. Please, ma'am. Please. Sorry, ma'am. Sorry. 3 lakhs and odd is ordered to be is ordered to be refunded with interest at 6%. Yes, sir. Hmm. 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 Kindly read section 35 of the Contract Act. Kindly read section 35 of the Contract Act. Kindly read, sir. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ correct. Therefore, if you are not disputing, then how do you find fault? The trial court has taken into consideration all your contentions, and that exhibit P16 2 lakhs was in the previous paragraph. Yes, please. Yes. Correct. Yes. Now read section 35. ಅದೊಂದು ಭಾಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. Now come to section 13, 1(3). ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 35 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲೂನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ.
ಈಗ ಮನಸ್ಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಡೈಡಮ್ ಅಂತ. ವಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂದಲವಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊಬಲಗಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ತಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ಓದಿದಿರಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. There is no pleading at all for that. Additional evidence is only to plug the loophole. There is no plaint averment at all. ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಗೆ. just to assure ourselves. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಮೆನ್ ಮೇ ಲೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಮೆನ್ ಮೇ ಲೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಎಲ್ವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. This particular advantage a person loses, especially when he is a plaintiff, when he bases his claim on a oral agreement, right? So the oral agreement, if any, which a party propounds and seeks a relief, he must be clear in his mind, at least at the time of drafting the plaint. He cannot keep on changing his version at the different stages of the trial. So the only way is 6% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I may ask the other side to pay little more based on the judgment of Honorable Justice K.L. Manjunath Division Bench. So I'll ask them to pay at 10%, 12%, whatever is this. ಎರಡನೇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೆಮಿಡಿ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 72 ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಿದೆ. ಕೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇನು ಎಸ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ನಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನೋ 2.5 ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ is not a concluded contract. According to him it is 20 lakhs, according to you it is 2 lakhs. There is a ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೇ 0 ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P16 is a document which you cannot go back. You agree that it has been paid only 2 lakhs there. ಎಷ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ?
Mr. Singh, how much more you would like to pay? Wait, sir, wait, My- sir. How much more my lord, interest? My lord, I will consent. I will come back, my lord. No, no, Kindly. I will decree it for 24%. Then what do you consent? ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. Lordship, ಅವ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅವ್ರ as ದುಡ್ಡು in, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes, my lord. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Yes, my ಕೋರ್ಟ್ನವರು lord. ಬಹಳ Yes, my ಒಂದು lord. ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ Yes, ಅವರೇ my lord. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ Yes, ನಿಮ್ಗೆ my lord. ಬರುತ್ತೆ. Yes, my lord. Yes, my lord. That 12% ಕೊಡಿ. I agree. Please, my lord. 6% ಇದೆ. Yes, 12% my lord. ಕೊಡಿ, because you have taken that money. You Please, have my not lord. disputed Please. that you are going to sell. You have eaten Please, away my that money at that point of time. Yes, my lord. Yes, my lord. My lord, 2 days time may be granted, my lord, because I cannot commit myself. I will consult my client. I will come back, my lord. 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is it. All right. ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಹುಟ್ಲಿಲ್ವೇ? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀ ಬಿಪಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ, learned counsel for the appellant. Counsel for respondent seek short accommodation to address his arguments. Released on 19/9. You will have to pay 2%. I'll close the matter. Please, my lord. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. If possible, you can file a joint memo so that he will get the refund of court fee and other things. I'm sorry, my lord. I'm sorry, my lord, but the percentage I did not get here properly. 12%, 6 ಬದಲು 12. ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. I will consult and I will come back, my lord. Consult ಅಲ್ಲ, you should persuade your client. Yes, my lord. I will try my level best, my lord. ಅಲ್ಲ, Yes, my lord. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾದ್ರೆ 6%, ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾದ್ರೆ 12%, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾದ್ರೆ 24%. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ I cannot commit myself without consulting my client. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನೀವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಪಡಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. I will pursue, my lord. Definitely I will pursue my. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Please, my lord. Apart from that, my lord, I have one more submission, my lord. The sister of this appellant has filed one more suit before the trial court for the partition that is still in pending, my lord. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಲ್ಲ, that is there. One more litigation is also there, my lord, pertaining to the same suit scheduled property, my lord. After dismissal of this suit, one more sister has filed one more suit, my lord. ಹಾಕೋತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ? Yes, my lord. Yes. Agwad. Please, my lord. Thank you. ಗಣಪ. Yes, please. There is other side. No, there is no other side. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ MRC ರವಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂಥರ. No question of granting 2 weeks in a 2008 matter. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. That's why I said why ಯಾರಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣರು ವಜಾಗಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತವ್ರು. What to do? Sir? What to do, sir? Please understand. Are you a permanent employee? Now tell me what is the order? What is the contract? No. What was under challenge? No. Adalwala, as a defendant club found that dues from its members increasing and certain discrepancies in billing section from 1995 to 31/3/1999 to the tune of 70 lakhs. That is the allegation against you. ಮುಂದೆ ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕದವರು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ.
However, my lord, the my lord, can maintain therefore, but charge will not go as a response. But my lord, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್, that would have remained as it is. See, what is our cross examination? What is our cross examination? See the cross examination of your client. After preparing the account statement, I was not checking the accounts, but checking the accounts was done by the internal auditor. When I joined the defendant club, I was preparing the trial balance, income and expenditure account and balance sheet of the club. When I was promoted as accounts assistant in the year 1983, I was doing the same duty. In the year 1985, when I got promotion as accountant, I was doing the same work. When I got promotion as accounts manager, I was doing the same work. What is the meaning of this? And what is the purpose of having any manager? I was promoted as a manager and I was only doing the trial balance. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. when I got promotion as I was doing when I was working as manager accounts, I was doing the same work. It is true to say that after giving my explanation to the charge sheet, management has given a letter stating that the explanation given by me is not satisfactory. It is true to say that on 6/6/2000, a letter was given to me asking me to hand over the computer and records. It is not true to say that as per the said letter, I have not handed over the computer and records to the concerned officials of the club. It is not true to say that I have destroyed some of the records without handing over to the club. It is true to say that on 6/6/2000, I was kept under suspension pending detailed inquiry. Statutory auditor used to do the auditing work once in a year. Finance committee meeting will be held once in 3 months, and executive committee meetings holds on every month. When audit report is submitted, same will be discussed in the executive committee, finance committee, and also in general body meeting. I was simply attending the finance committee, and I was not having any definite role as such at the time of the said meeting. It is not true to say that 15/5/1998 audit report was given to me. Report was given to me only. It is not true to say that whatever the audit report given to me on the said date was not returned by me to the management in time. I do not know as to whether the finance committee and executive committee was held during that period. Discussion was made about the audit report dated 15/5/1998 in the meeting or not. I attended the executive committee and the finance committee meeting held in the month of May 1998. I do not know as to whether a discussion was made about the said audit report in the finance committee, executive committee held in the month of May 1998. Not true to say that I did not hand over the audit report to the concerned authority of the club, which was given to me on 15/5/1998. So no discussions were made in the finance committee and executive committee held in May 1998. Not true to say that there was a reference made in that audit report
about the misappropriation by me, my staff, and audit report was not submitted. ಆ ಇಶ್ಯೂನೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿ. That issue itself was a surplusage on the trial court record because you wanted only termination is had to be invalid declaration. That is the question of that issue. All right, independently ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ dismissal how wrong ಅನ್ನೋದನ್ನ why wrong ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. You should say no. ಅದು ಅವರ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ 3 ಮೇಲೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ DW1 ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಆಡಿಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವಳೇ 40 ಲಕ್ಷ ನುಂಗುದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. DW1 ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ 3 has been held. 48 lakhs is not misappropriated by this lady alone. ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? Why do you need an account section in any club or any organization? Yes, ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳಿ? ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. What negotiation in a dismiss suit? ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ರಿ? ಅಪೀಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2008. 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವಳೊಬ್ಳೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದೆ DW1 ಅವರೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. No, I'll allow the appeal. No 10 days by afternoon. No, then don't worry. We'll go on the merits. No, don't worry. I am not here to wait for anybody. Why should I wait? ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದು 70 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. 70 ಲಕ್ಷ ತಿನ್ಬಿಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ನಾಮಿನಲ್ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡಿ. ನೋ, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನೀವು? ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಇದೇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನು? ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ blabbering something which is incorrect? Get your client. What amounts he wants to pay to the plaintiff. Get it settled by afternoon. No next week. ನಾಳೆನೇ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತೆ. Argue on merits, no? Argue on merits. No question of granting time. Why should I grant time? Appeal is of the year 2008. You have also filed an appeal. Your client has answered like this. Your appeal will have to be dismissed with cast and his appeal is to be allowed. I'll do that. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಕೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು?
ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ? 70 ಲಕ್ಷ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? 70 ಲಕ್ಷ ತಿಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ 48 ಲಕ್ಷ ಇವಳೊಬ್ಳೆ ತಿಂದ್ಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ? ಹೆಂಗೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅನ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಲಿ ಒಂದ್ 25-30 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ, ಯಾವ ಸುಮ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? 17 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೊಡಿ. ಮಾಡಿರೋದೇನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾದ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಉಂಡು ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಸಹ್ಯ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಅಂತ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋ ಕತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್? ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈಗ್ಲೇನೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಅಪೀಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ 8 ಹಣ್ಣಿನೋ 4 ಹಣ್ಣಿನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ. Get the party. Yes, pass over. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ತಾನೆ ಎಡವು ಬಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದುರಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಲ್ಲ. ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್, ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್, ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ. ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಮುದ್ಮೂತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿನ ಕರ್ಸಿ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 17 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 17 ವರ್ಷದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಮೇಲೊಂದು 50,000 25,000 ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ. ಕರೆದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾರು ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನಂದನ ನಂದನ ಪಾಸೋವರ್. Appellant was earlier represented. Appellant was earlier represented by Sri H. Kantaraj, Advocate, Posta. Sri H. Kantaraj has been designated as senior counsel, and therefore this court, by way of abundant caution, issued court notice to the appellant, Posta. As per the report of the City Civil Court, Registrar City Civil Court, the address furnished by the appellant is insufficient to serve the court notice. Left with no alternative, appeal stand dismissed for non-prosecution. Nagbhushna. ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ 15 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ 15 ಗಂಟೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ?
ಅಲ್ಲ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ, ಆಗುವಂತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗುಂಟೆನ 15 ಗುಂಟೆ, 15 ಗುಂಟೆ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಗುಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವಾಗ ನೀವು 15 ಗುಂಟೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜಗಜಾಂತರ. ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಹೊಸವರು. ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಬನ್ನಿ. ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಹಾ partition by daughters. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೋ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೋ? ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು. ಸುನ್ನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾ ಮೊಮ್ಮಡಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಪುಸ್ತಕ, ಪಿಂಕ್, ಮೆರೂನು ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ, ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಕೊಡೋದು. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ನನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಮೊಮ್ಮಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿ ಇದು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ಯಾರು? ಸತ್ತಿದ್ಯಾರು? ಯಾರು? ಡಿ.ಬಿ. ಜಾನ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು? ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು? ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತದು? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಈಗ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಹೆಂಗೋ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಂತ. 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರ್ದದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಅದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಂಗಾರೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ? ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋಣ.
Serial number 43. Belmado. Yes, please. Another? 45. No, no. No, sorry. Your friend wanted time, passover, I have granted it. That's all. The proxy, some proxy. Right. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇನು ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಎಸ್ number 43. What's ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್.
CH-27, MS Venugopal. So matter. On floor matter, serial number 1, KN Narappa. Last set have been paid. As per the order dated. By 9/20/23. Acknowledgement filed with memo taken on record. What next? Amendment ಮಾಡಿದಿರಾ? ಮಾಡಿ. Amendment carried out. Amended appeal memo to be filed within 2 days. ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ? All applications are allowed. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಓ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟ, ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿರೋದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಲೌಡ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಲೌಡ್ ಮಿಸ್ ನಾರಪ್ಪ? Sabait, who is contesting? Ah. 50-50 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 50 to the legal solicitors authority, 50 to you. Whether all are now represented, just have a look. Ibru ಕೂತ್ಕೊಂಡು check the records and see whether anything is left over or the acknowledgement ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಯಿತ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 days time is granted to file the amended appeal memo. Post this appeal for hearing on 22nd September. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಮಾಡೋದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸಭಾಯಿತ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. If anything is left over, we'll set right everything before we take up the appeal for a hearing on merits. Yes. Serial number 4. Parshuram. Last deposited as ordered by this court. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? I have filed. Last deposited. ಏನಯ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರು? ಆಯ್ತಲ್ಲ. IA 1 of 2006 is filed to condone the delay of 385 days in filing the appeal. First, IA 4 of 15 is filed for impleading the proposed R12 on record. Issue notice to proposed R12. ಯಾರು? Mr. Bipin Hegde. Bipin Hegde. Sri Bipin Hegde has represented the proposed R12. First, the IA 12 came to be filed on account of the fact or ಏನವರು IA 12 ಇವರು proposed R12 ಏನು? IA 4 of 15 is filed to implead the subsequent purchaser pendant allied as a party respondent number 12. Next para. Taking note of the fact that rights of R12 has now crept in the suit scheduled property, IA 12 is allowed counsel to amend the cast title and file amended appeal memo. Release this matter for consideration of IA 1 of 2006 on merits on 22/9. Vishnu Hegde. Serial number 5, Vishnu Hegde. Here is Mr. Nanda Kumar. I'm for respond number 1, my lord. LRs of respond number 1. Yes, please. Now what should be done? No, my lord, I filed wakalat yesterday, my lord, on behalf of legal heirs of respond number 1. So it should be allowed. Yes, my lord. IA filed under
IA filed for bringing the legal representative of the appellant, deceased appellant and respond number 1 are allowed by condoning the delay and setting aside the abatement. Yes, this a delay there is. On payment of cost of rupees 3,000 to the contesting respondent by the counsel for appellant. Counsel to amend the cast title. File amended appeal memo. Release this matter for further consideration on 25/9. Please. Serial number 9. Mr. Ananta Krishna. Paper book set to have been filed today. Office to verify and post the appeal for hearing. Paper books and amended cast title set to have been filed today. Office to verify and post the appeal for hearing. Serial number 10. Serial number 10. Mr. Ananta Krishna. Paper book set to have been filed today. Office to verify and post for hearing. 2 weeks time is granted finally to file the paper books. Yes. Ananda. Serial number 14. LC Gundegowda. This court ordered issue of notice to the respondent by substituted service on 27/7/2023. Till today, the draft paper publication is not collected by the counsel for appellant and the publication has not been carried out on or before 9/8/2023 as ordered by this court. Accordingly, appeal stand dismissed for non-prosecution. Case called twice non-present on that. Yes. Serial number 15. 81. 2 days time is finally granted to do the needful. Release this matter on 22/9. Number 16. Arun Bhatt. Sangeeta S. Case called twice non-present on behalf of the appellant. Want to appear, not to appear? How many times we can pass over? It has been passed over since morning. If you don't do it now. Where is the cost? Where is the cost, ma? Not respondent. Where is the acknowledgement? When did you file? $2,500 cost has been said to have been paid yesterday, and acknowledgement is filed. 2,500 rupees cost paid to the counsel for respondent today. Amendment of cost title. ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೊಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? It should have been for the next stage today. You have not done anything. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಹಾಕಿ amended appeal memo, amendment carried out, amended appeal memo filed. ಏನಾಗಬೇಕು next? What next? Admit ಆಗಿದ್ಯಾ? Post for admission on 27/9. ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. Post for admission on 27/9. Yes. Number 26. System Suprani. Yes, sir. ಹೇಳಿ.
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಗೊಂಡು? Where is the copy of the IA that you said to have filed in the other RFA? Acknowledgement. Mate, how do I know that that is the one that has been filed? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? Best thing is to file one more ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ IA. What is the decree? How much cost you are going to pay? How much cost you quantify, no? You are the senior counsel. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಡಿಲೇ? ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಡಿಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? No, please see the application that you have filed. You have not mentioned what is the delay. And you want to say condone the delay if any. What do you mean by that, condone the delay if any? ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. As on that day ನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. The affidavit is sworn on 24/1/2010. 4765 days. That is more than 10 years. Why should we condone? Why should we condone? And what is the reason that is assigned in the affidavit? You can see read that affidavit itself, whether it inspires confidence. No, kindly read that affidavit. ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ತಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, only read whether that inspires any confidence. No, you can see that.
ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನೋಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನೋಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ಗೆ. ಇಂಥ ನೋಟ್ರಿನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಲೇ ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡೋದು? ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, when I was practicing, he has filed an affidavit ಅಂತ. So it should be accepted as a gospel truth ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾಟ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ದಟ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಂಟೈನ್ about the character assassination of that notary. Understand this. It's all about the character of that particular notary. I am so and so. I'm having life like this. All these things were told in that affidavit, for which she has said that. And she didn't even know who was swearing to that affidavit. And that was presented before the court. Court got annoyed. What sort of affidavit you are filing? This is the sort of affidavit that he has sworn to. 2.5 ಗಂಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ತರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ತಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ನೋಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸತ್ತೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. After Lalithamma, the first woman notary of the Bangalore, notary ನ ಪದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇದು ಇವರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. No, that's why I said, what is the cost? How much cost do you expect, sir? For one person. Correct. Most of them are already out of the case. So that's okay. 1% ಆರು ಇರ್ಲಿ, 1% ಆರು ಇರ್ಲಿ, 100 ಜನನಾರು ಇರ್ಲಿ, if the matter is to be heard on merits, they will hear it on merits. That's a different issue. Anyway, you are not affected by the decree. Suit has been dismissed. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಬ್ರದರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು 91 ಅಂತ ಬದಲು 61 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಓರ್ ರಾಂಗೋ, ಆಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದವರು, ಆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನ ತರದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಆಯ್ತು, ಓದಿ 29/2008 ಆರ್ಡರ್ ಓದಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿದ್ವಿ. If you had filed it, it would have been available then. That's why I asked for the presentation copy. Last time also ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು 91ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಲ್ರೆ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ 91ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ದಾದ್ರೆ ಬೇಡ, 61ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಾರು ನೋಡೋಣ ಆ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. As per the order dated 29/2008, records in so and so are secured from index branch. ಅವಾಗಿತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2/2/2007
ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸರ್ ಕೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲರ್ನೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಎಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ವ ತಾವು? ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಎಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, learned senior counsel representing Sri Kulkarni, SM Kulkarni, and Sri KL Srihari. K. Srihari. First, next para. The application is filed seeking condonation of delay. First, in fact, the appeal came to be filed without filing an application seeking condonation of delay, and inadvertently, without noticing the said aspect of the matter, appeal came to be admitted. First, there is an order of this court on 29/5/2008, whereby the question of filing the application in RFA 61 of 2007 instead of the present appeal was sought to be secured to this file. First, the office secured the records of RFA 61 of 2007, which came to be disposed of on 2nd February 2007, and noticed that no such application as is submitted by the counsel for appellant was found in records of RFA 61 of 2007. First, however, by way of an additional affidavit, the office copy of the application said to have been filed in RFA 61 of 2007 is annexed on behalf of the appellant. First, detailed written objections are filed by respondent opposing the delay, and also questioning the correctness of the contentions taken in the questioning, but refuting the contentions taken in the affidavit in support of the application and the additional affidavit. First, next para. The appeal was earlier filed by Shri M.S. Purushottam Rao, learned advocate. First, Shri M.S. Purushottam Rao is no more. First, the then junior and the advocate for appellant Shri S.M. Kulkarni, the then junior of Shri M.S. Purushottam Rao, Shri S.M. Kulkarni, learned advocate, is now prosecuting the present appeal. First, given the set of these admitted facts, taking note of the fact that suit of the plaintiff came to be dismissed and an appeal came to be filed before the district court wrongly, and the district court having returned the appeal memorandum for want of pecuniary jurisdiction, as the law existed, as the law existed on the date of return, the appeal was refiled before this court belatedly. First, even the office copy of the affidavit does not specifically make out what is the delay, in as much as the date of return is left blank in the affidavit. First, computing the date of delay, the delay in representing the appeal before this court, Shri Shastri, learned senior counsel, fairly submits that there is a delay of 4,765 days. First, admittedly, it's a huge delay. First, what actually made the appeal papers to be taken, returned, and filed belatedly are all matters that are not properly explained in the affidavit and the additional affidavit, as is rightly contended on behalf of the contesting respondent. Further, giving the benefit
that Sri MS Purushottam Rao is no more, and records are now not available in RFA number 61 of 2007. Based on the office note of this court, in pursuance of the order dated 29/5/2008, and also taking note of the fact that the rights of the immovable property are to be adjudicated in the appeal, and also taking into consideration that by virtue of the dismissal of the suit, no hardship has been caused to the respondent, and a chance is to be given to the appellant to have his redressal, have his grievances redressed in the affidavit, in the appeal which has been filed at the first instance properly before the district court, but for want of pecuniary jurisdiction, the same is returned, imposing cost of rupees 50,000 and allowing the application seeking condemnation of delay, huge delay, would meet ends of justice. Pusta. It is settled principles of law that substantive justice should not be denied only on technicalities. Pusta. Accordingly, IA is allowed and delay is condoned post the appeal for admission on merits on 3rd of October 2023. Payment of cost is condition precedent. Pusta. Yes, of course. Respondent ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆಯ್ತು. Wait, sir, wait. That's it. Fast training. We will consider it at the time of admission. Today it is now for this purpose. They have done past one stage. ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಶೈಲಾಕ್. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿನೈಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್. ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆತರ ಆರ್ಡ್ರೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. when we return the papers after making necessary entries in the registers ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅಪೀಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪೀಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಯು, even after 30 years, even the appeal papers will have to be disposed of. A file will also have to be destroyed, which we have done it in the RFA 61. Right? Now, thereafterwards, what remains? Whether such a suit has been filed or whether any appeal has been filed, andre, it is the suit register which is the permanent record anta. Na heli taಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ವಹಿಸಿ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅದ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ತಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಸ್ಥರಿರ್ತೀರಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಈಗ ಅನುಪಯುಕ್ತ, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ.
ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ CBI ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ CBI ಕೇಸಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 CBI ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಒಂದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದು. ನಾವು 365 ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದಲೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಸಮಯ, ಕಾಗದ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ತೆಲಗಿ, no court fee is available in Karnataka. Right? You will have to pay by demand draft if it is more than 500 rupees, and if it is less than, it should be paid in cash or demand draft as the choice. And we have dispensed with the court fee for the process fee up to 10 rupees. Right? So, ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು 10 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. We have done away with that. ಸೊ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ರೀಫಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ 35 ಪೈಸದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು. ರಾಜನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧ ರಾಜನ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇದರದಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಹದ ತಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗಲೂ ನಮೂನೆಗಿರ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು 35 ಪೈಸದ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಡಂಡೆಂಟ್. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ವ ಈಗ? ಸೊ ಇಂಥವು ಇರೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ನೀವು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 6 years. ರೂರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, asked them where is the suit register. They asked me what is suit register. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 3ನೇ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ BN ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನ್ನ ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ BP, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೂಮು, ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮು, ಇವೇ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಅಂಡ್ ಎಂಥದ್ದು BP, ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜೇಶ್ ನನ್ನ ಓಡಿಸಿದ ಮೋಟರ್ ಬೈಕು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಗೋವಾ ಬೀಚಲ್ಲಿ. Still there. ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆತರ ಬರ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್.
ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವನು ಒಂದು 29 ಫಾರಂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬರೇ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು 29 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ RTO ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಫಾರಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ you continue to be the owner, and if the subsequent fellow does not buy the insurance, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವನೋ ಗೋತ ಹೊಡೆದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಗಂಧ ಸಾಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಲಿಕ್ಕರು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು, ಈಗ ಇಂತಹ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೋ ಕದ್ದಿರೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ದಿರೋದು. ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೆಸರಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 28/3/28ಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು AC ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಓದೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. It is only a judgment that will be added in the customary in the farewell address. What is the effect of it? Annat judgment ಬರಿಬೇಕಾ? ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ತಗೋತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ, ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? See, the impact should actually reach the percolate into the society. Then only that judgment has got a meaning. ಇಲ್ದೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತನ, ನನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್? Many people have come, many people have gone. Men may come and men may go, but I go on forever. And institution should survive, no? So therefore, looking into the overall aspects, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ರಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Having seen him from the close quarters. What happened in this particular case, we don't know. Therefore, a client is given the benefit of the misdeeds, if any, or the shortcomings, if any. ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ದೇದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂಥದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನು, ವಾಕ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವಾಕ್ ಓವರ್. ಲೆಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಗೇಮ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ವಾಕ್ ಓವರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉರ್ದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು, ಹಮಾರ ಕುತ್ತ ಹಮಾರ ಗಲಿ ಮೇ ಶೇರ್ ಹೇ ಅಂತ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಮಾರ ಕುತ್ತ ಶೇರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ವಕತ್ ಪರ್ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಕೋ ಬೈಟ್ ಜಾತ ಹೇ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇಷ್ಟ ರನ್ನಿಂದ ಸೋತ್ರೆ ನಮ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಸಿ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಸೇ, let us say he has got something. On the contrary, temperament should be, you bowl a bouncer, I hook it for a sixer. That's all. Nothing wrong when you have no defense. Any defense is a good defense. ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಯರ್ ಧರ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ವಾ?
87ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 2 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 87 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. You can just look into one set of judgments would go to show that the delay must be explained seriously day by day ಅಂತ. Immediately ಇನ್ನೊಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅದು 87 ನಲ್ಲೇ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ. It should not be too pedantic, and if it is day by day, why not hour by hour, minute by minute ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ, ಅದಲ್ಲ. ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಯ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋ an appeal is there before the honorable Supreme Court. So should we deny even that opportunity? Let him have his whatever he want to say. If he has got a semblance of right and some grievances that we need to be redressed in the first appeal, we will give an option. Condone ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿವೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೇವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ನಂಬರು. ಎಲ್ಲೋ 10 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ 0, ಇವ್ರು 10 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ? ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಅದೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. 96 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಬೋತ್ ಆನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ನಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್. Order 41 is only a procedural aspect. Of course, some substantive rights are also involved, like stay and other things, which will have to follow. 96 is the scope for appeal. Section is the one. Orders are there as procedural aspects. How an appeal is to be heard, how an appeal is to be filed, how an appeal is to be disposed of, is there a scope for additional evidence, are all controlled by Order 41. But the right of appeal is engraved in Section 96. So 96 appeal ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ತೀರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗಲ್ಲ. It only ends in a disposal. It only ends in a disposal, not the resolution of the dispute. So ನೋಡೋಣ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೊಳಗೆ. When I came to the practice, all first appeals one need not have to argue. Automatic admission. ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ 2 ವೀಕ್ಸೇ. ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು 2012 ಪುನಃ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ 2023 ನನ್ ಮುಂದೆ. ಸೊ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 years ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ. ಇರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾರು ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 11:30 ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 11:28, 11:23, 11:25 ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ಸು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು, ಇಂಟ್ರಾಕೇಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ನಾನು ಆವರೇಜ್ 3 ಅಪೀಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ ಡೇಗೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ?
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಥಸಾರ್ಥಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29. ಎಸ್ ಬಾನು. Lordship says it's an application under one rule 10. R27, who are they? The problem is, I have written a letter to my party. They are not at all coming. The address also, the RPAD letter has returned. Probably they must have changed the address, but they are on phone, but they don't want to cooperate. Now, this application has been dismissed as against respondents, proposed respondents 8, 9, 14 and 21. Correct. Then I have prepared all the applications for paper publication and to recall the order, but my parties are not cooperating. They are not. Right, I'll say that I'll record your statement and Yes, your lordship, kindly record my statement. Shri K. Bhanu Prasad, Lord Counsel for the Appellate, Poster. He made a sincere submission before the court that despite best efforts, appellants are not cooperating with him in prosecuting the appeal further. Poster. In fact, for not taking appropriate steps, the appeal came to be dismissed against few of the respondents and proposed respondents. Poster. The letter correspondence made by counsel for appellant returned with an endorsement that the appellants are not residing in the said address. Poster. Shri Bhanu Prasad, however, tried to contact the appellant over telephone, and he was successful in contacting them, but as assured by the appellants, they did not visit the office of the Lord Counsel appearing for the appellant and take appropriate steps for prosecuting the appeal further. Under such circumstances, Shri Bhanu Prasad feels handicapped for want of instructions and cooperation from the appellants in further proceeding with the case. Accordingly, he made a submission to pass appropriate orders. Next para, placing the submission of the counsel for appellant on record, and also taking note of that the appeal is pending from 2012 and sufficient time has already been granted to take appropriate steps in prosecuting the appeal further, left with no alternative, appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes, sir. Yes, sir. Bill number 38, Raghavendra K. Case called twice, none present on behalf of the appellant. Even on the previous occasion, there is no representation on behalf of the appellant, and this court order sheet kodappa idneno tell the last occasion. Even on the last occasion, there was no representation, even in the second time of calling of the cases. Noting the fact that the process fee is not paid as against respond number 2 to 4, 2 and 4, appeal also got dismissed for non-prosecution against respond number 2 and 4. Poster. The order sheet of this court, order sheet of this case would also reveal that the appellant is not vigilant enough in prosecuting the appeal in a proper manner. Taking note of the same, the appeal stand dismissed for non-prosecution. Yes. Bill number 45, Javala Kumar. Javala Kumaru, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. File a memo, I'll permit you to say that, in that suit subject to result of this,
Nale. All right, at request of Sri Jwalakumar, release this matter tomorrow. Bill number 46, P.A. Karumbaya. Case called twice, none present on behalf of the appellant. Posta. Even on the previous occasion, the time was granted at the request of counsel for respondent. Today, there is no representation on behalf of the respondent. Posta. Release this matter finally on 22nd September. Bill number 47, C.S. Vinod. Yes, please. ಅದು ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 5. All right, at the request of counsel for appellant, finally 19-9. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓದೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಓದೋರಲ್ಲಿ ಲಾಯರು ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆಂಡ್ರೋಸ್ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಆಂಡ್ರೋಸ್ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಕೊಡು ಥರ್ಡ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಆಂಡ್ರೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. In the morning session, third appellant had appeared before the court and made a submission to the court that he would like to take no objection from the existing counsel as he is not cooperating to proceed with the case, and assured the court that she would engage another advocate. First, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎ. ಕರುಂಬಯ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಘುಪತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 22nd. ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಕರುಂಬಯ್ಯ ನಿವೇದಿತ ಅನ್ಸಿದೆ, ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಕರುಂಬಯ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕೇಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಅಪೆಲೆಂಟ್ so and so. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ. However, in the afternoon session, there is no representation. Taking note of the fact that appeal is of the year 2007 and already appellant number 1 and 2 are no more and their legal representatives are brought on record. Finally, list this matter on 19-9 to proceed with the case. First, Bill number 51, case called twice, none present on behalf of the appellant. Even on earlier occasion, there was no representation on behalf of the appellant. This court granted time for the appellant to proceed with the case on 28/8/23, so modo. First, as a last chance, release this matter on 25/9. Ali counsel for second response, counsel for response, Ravi G. Sabayat present. bill number 52, N.S. Hiremat. Yes, sir. You argue the matter. You argue the matter. You argue the matter, otherwise the court will look into the records and proceed to dictate the judgment. Your request was granted in the morning session and it has been taken up now at 3:30. What's your good name? Sri Vidya Sagar, Land Council, representing Sri N.S. Hiremat.
submits that Shri N.S. Hiremat is engaged in some other court and it is first in the morning session, the matter was passed over at his request. First, since the council has not addressed the arguments, appeal stand dismissed for non-prosecution. Or you want to argue, you can argue. Choice is yours. If you want to argue, you can argue. Barkoli, chance was given to Sri Vidyasagar to address the argument, but he fails to argue. Therefore, appeal is dismissed for non-prosecution. Bill number 53, CL Kamath. Yes, sir. No, sir, please understand. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಜಾಗ ನಾವ್ ಕೇಳಿದ ಜಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರ ಕರೀರಿ. ಬೇರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Heard Sri, what's your good name? Vinayak Kamath. On behalf of the appellant. No representation on behalf of the respondent. Release this matter on 99 at 2:30. Tomorrow at 2:30. 99 or tomorrow. 18th Ganesh Nabba, 19th Allah. ಮಾರನೇ ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೋಡಿದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರು ನೀವು 19ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಚತುರ್ಥಿನೇ ಇಲ್ದೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚತುರ್ಥಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಗೌರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತದಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಈ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಪರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಮಾಡಿ, ನಾನೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬನ್ನಿ, ಗಣಹೋಮ ಮಾಡಿ. 1 ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ 21 ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸರಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ. Number 55, ಮುಖಂಡಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು ಇದು ರವಿ? ಹಾ, ಏನ್ ಕಮಿಟಿ ರೀ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಷಣನೇ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹರ್ಡ್ ಶ್ರೀ SP ಮುಖಂಡಪ್ಪ. ಮುಖಂಡಪ್ಪನ ರಮೇಶ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮುಖಂಡಪ್ಪ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ MRC Ravi. Release this matter on 20th at 2:30. ಅವತ್ತು GDನೇ ತಂದ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯು ಕೀಪ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ there was no checks and balances in between, right? Your class examination would go to show that every 3 months there used to be executive committee and management committee meeting. In these two committee meetings,
the report, internal auditor's report was not placed. Means what? This lady, delinquent, would have managed with few of the committee members in not raising that issue. Right? And she is the accounts manager as on the date. So there was a tacit understanding between few of the members of the managing committee and this lady. So which hushed up the everything. When the 70 lakhs was the mismatch, it could not have been digested by the general body at any given point of time. Maybe 5-6 lakhs ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಹೋದದ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Do you know that such a thing, such a head is there? ಈ APMCಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ರೈತ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 100 ಬ್ಯಾಗು ಇಂಟು 100 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ 98 ಬ್ಯಾಗು 100 kgಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಾಕಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಹೋದದ್ದು ಅಂತ 2% ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಗಟ್ಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣನ ಕೂರ್ಗಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಂತಕ್ಕೇನೆ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಲಿಗಳು ಹತ್ತಿ ದಬ 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 ಅಂತ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತಕ್ಕೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಕೂಲಿಯವ್ರ ಹೆಣ್ತಿರೇನೆ ಅವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆರಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಗೊಡ್ಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ 200 ರೂಪಾಯಿ kg ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಹೋದದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾದರ್ಡ್. This lady, being the accounts manager, will she not know what is the actual amount that has come here and what is the actual amount that has gone? Maybe a small percentage, they would not have bothered. But when it went to that extent, which ultimately affects the entire running of the club, problem ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. Could it be done in a day? It is periodically done. So internal auditor was made. ಯಾರಿಂದ ಬಂತು, ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರು. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. Can anybody believe such a lady? That I worked only as a trial balance clerk after becoming the manager. So therefore, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನವರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕೋತಿ ತಾನ್ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಳೆದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹಳೇಗಾದ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಕೆಲವರು ಇದಿರಬಹುದು ಒಳಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪಿನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಡಿಗೆ. 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಮ್ರಂಗ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನು FD ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿರೋಳು. ನೀವು ಅವಳೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಳು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? So whatever that has happened is happened. Now it is gone. Therefore, there is no fun in re-agitating that issue. ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Some of the members may not have been alive at all by now. So best thing is 17 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ತಾನಾಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ 17 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಡಿನೇ ತಂದ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಸಿರ್ತೀನಿ,
ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆನಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಡ್ ಎ decent end for an unwanted litigation. Yes, at request of so and so, release this matter. At the request of both, release this matter on 20th September. Yes, please. Nandana Swami. Serial number 56, Nandana Swami. Case called twice, none present on behalf of the appellant. Even on earlier occasion, at the request of counsel for appellant, respondent number 1, the matter was adjourned by 2 weeks. Subsequent to earlier to that, this court has noted that none appeared for the appellant. The appeal is filed by the objectors in executing the decree passed in OS number 5791 of 1996, and which was being executed in execution number 978 of 2000. Yes, who is there? ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ದಿ impugned order, by virtue of the impugned order which is sought to be assailed in this appeal, the applications filed by the appellants herein who are objecting the decree by filing application under 2197 was rejected. First, taking note of the fact that appellants were not interested in prosecuting the appeal, appeal stand dismissed for non-prosecution. Serial number 58, Nagakrishna. ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ರಾಜಿನೇ? ಎಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರು 15 ಗಂಟೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಪ್ಸೋಣ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಪ್ಲಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿದಿರ್ತಾನೆ? ಎಸ್, 10 ಗುಂಟಾಸ್ ಈಚ್. ದಟ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಟು 20 ಗುಂಟಾಸ್. ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಜೆಷನ್. ನೋ ದೇವರ್ ಆನ್ 4 ಗುಂಟಾಸ್ ಈಚ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಭೂಷಣವ್ರೆ, ಅವ್ರು 4 ಗುಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಗುಂಟೆಗಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, 10 ಗುಂಟೆ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲು 8 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 10 ಅಂತ ಆಯ್ತು. 10ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ನೀವ್ 20 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು 4 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮವ್ರು 20 ಗುಂಟೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಎಕರೆ ಬೇಕು ಅಂತ. 1 ಎಕರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸೇರಿ ಅವರು 4 ಗುಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. 1 ಎಕರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ 4 ಗುಂಟೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ 8 ಗುಂಟೆ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸೇರಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತದನ್ನ ಬೇಡ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ 1 ಗುಂಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಗುಂಟೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. 10 ಗುಂಟೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು 8 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 10 ಗುಂಟೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 10 ಗುಂಟೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ಗುಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಬಾಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ಡನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅದು ನಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಪಾಪ ಅವ್ರವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಮುಂದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. 20th ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. At request of both to report the settlement, release this matter on 20th at 2:30. ಬನ್ನಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಬನ್ನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಗಿರೋದು ಆಹಾರ. ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. Hmm. 3/4/1951. It is Abdul Shukur who purchased. When did he die? 1997. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಡೇಟ್ಸು ಇವೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಕೊಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸೇರಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್. You have some revenue records to show that it is belonging to Chandrappa. You have some revenue records to show that the property belongs to Chandrappa. ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ನಲ್ಲೂರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತಾಲೂಕು? ನಲ್ಲೂರು ತಾಲೂಕು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಂತದು? ಓ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚನ್ನಗಿರಿ. JH ಪಟೇಲ್ ರೂರು. JH ಪಟೇಲ್ ರೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ. 17 ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವರು. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಜುಲೈಕಾ ಬಿ ಬಂದೆ. ಜುಲೈಕಾ ಬಿ ಒಬ್ರೇನಾ? ಸರಿ, ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. 6 daughters. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮೊದ್ಲು ಮಗನ ಮಗಳ ಯಾರು? ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಜಿನಿಯಾಲಜಿ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿ ಇದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದಿರ್ಲಿ. Now you please tell me how many correct ಅಲ್ಲ ಬಂದೆ. how many daughters? 6. ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡವರ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ ಪೈಕಿ ಆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನುವಾಗ 1, 2, 3 ಮೊದಲನೇ ಗಂಡು ಎಲ್ಲ 6 ಜನ. That the age about as on the date of 2009 and 2010, that is 54 and 52 years. The parenting number 3 to 5 the age is about 50, 48 and 46 years. ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂತತಿ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ? The record plant that is the daughter. ಬಿಬಿ ಜಾನು ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು.
ಎರಡನೇ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಮನಿಮ್ ಸಾಬ್. ಯಾರು? ಶೇಖ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್. ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್. ಹಾ, ಮಕ್ಬುಲ್ ಗಂಡ್ಸಾ? ಮಕ್ಬುಲ್ ಬಿ. ಬಶೀರಾ ಬಿ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಶರೀಫ್ ಗಂಡ್ಸು. ಬಂದೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶರೀಫ್. ಆಮೇಲೆ ಮಹಬೂಬ್ ಬಿ. ಅಖಿಲಾ ಬಿ. ಖುರ್ಷಿದ್ ಬಿ. ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ ಆದ್ರು. ಒಂದೇ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್. ಅವಳು ಬಿಬಿ ಜಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. The 31(7)(c) with respect in the entirety of the 9 acres, that is banned. Is the error which your friend agrees. ಅದೊಂದು that is one part. ಎಷ್ಟು ಬಿಬಿ ಜಾನ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾವತ್ ಸತ್ತಿದ್ದು ಬಿಬಿ ಜಾನ್ ಹೇಳಿ? 10-12 ಡೇಟು ವರ್ಷ ಅದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಬಿ ಜಾನ್ ಸತ್ತಿದ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? 1979. Living the date, what exactly the date of the... One second, sir. 1 second. ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎ ಡಾಟರ್ who predecessors the common prepositors, namely Abdul Shukur, will not get any right is the only one point which the senior counsel wants to emphasize, and that is the law for which you have no objection. Therefore, no right could be granted to the so-called Bibi Janna heirs ಅಂತಂದು. ಅದ್ ನೋಡೋಣ. ಡೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, 1979. Right, ಇರ್ಲಿ 1979. So she predeceased Abdul Shukur. Therefore, she will not get any right, and trial court granting right to the Bibi Jan is incorrect. Now, Zulaika B ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡು? ಯಾವಾಗ ಸತ್ಲು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟನೇ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು? D1. ಆಯ್ತು. D2, D3 ಆರ್ ದಿ ಶೇಖ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂಡ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶರೀಫ್. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡೀರಿ. ಈಗ D2, D3 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಜುಲೈಕಾ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಿ ಇದು ಏನು ಎಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇರೋರೇ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ರ? ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರೇನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ 6 people. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತು. 7 ಜುಲೈಕಾ ಬಿದು ಶೇರು 1/7 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 1/7 ಈಚ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಜುಲೈಕಾ ಬಿ. ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಎರರ್ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಆಯ್ತು, ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಚಂದ್ರಪ್ಪನ್ ಜಮೀನು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಆಯ್ತು, that has to be excluded. ಆಯ್ತು, second point. Service number 37/1. For the committed an error, declaring the entirety 9 acres to be used up. But the failure appreciate, there are sub numbers after the 4 acres. 37A, B and C. 37C, so that's why failure appreciate. There is a JD, it was sold by worker and listed JD in 2000 itself. ಯಾಕೆ? That has been for 55,000 for a in an increased fact. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ. ಸೈಯದ್ ಇಸಾಕ್. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? That is Rizwan. How could he sell on his own? No question of unless meets and bounds ಆಗೋ ತನಕ ಇಲ್ಲ. No, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಕೋತಿರೋದು. Yes. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. 37C ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ? 1 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲೋನೆ ಸೈಯದ್ ಇಸಾಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓನ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಬರೋ ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಜ್ವಾನ್ ಕೊಡೋ ಶೇರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ಇಸಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ, ಸೈಯದ್ ಇಸಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟು, ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. See, there cannot be any oral partition among the Mohammedans because all are tenants in common. Third point for your lordship it is that in law, the legal representative defendant people do not have the right of consent, that they are not, they are the children of mother, who is the daughter of Abdul Suku, they will be John. ಯಾರ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅವರು? 10 to 12. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಅವರು. 10 to 12 ಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಶೇರ್. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್? ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1. Partition deed. This is the point for your lordship consideration. ಎಸಿ ಹಾಕೋರು ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ? ನೀವ್ ಸರಿ, ನೀವ್ ನನಗ್ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Now, after the dialogue of the honorable judges of the Kumar and the Declaratory of Adjournment, now there is a huge pendency of the litigation. In fact, it is a duty of the bar ಮಾಡಿ. is exactly the custom. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ನೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಇನ್ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ತಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ದೇ ಗಿವ್
maximum support, because I worked there as a district judge and they know my temperament. Maximum support ಕೊಟ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ 3 ಅಂಕಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿತು. 945 was what I left when I left the Kalburgi. ಆಯ್ತಾ? So from 4 digits it has reduced to 3 digits in Kalburgi. I don't know what is the present pendency. I am not bothered. ಅಲ್ಲಿಂದ I came back to Bangalore. ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ jurisdiction criminal ಕೊಟ್ಟರು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ. February, March, April. Then I went to Dharwad. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಸಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂತ. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡೋಣ, ಓಲ್ಡ್ 100 RSS, ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಧಾರವಾಡ ಫೈಲ್, 100 RSS and criminal jurisdiction 482 and other matters ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಬೇಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 100 old RSS to be disposed of only on Thursday afternoon and Friday afternoon. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಹಿಡಿದು ರಾಜಿ ಗೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ 1/3 of it, ಅಂದ್ರೆ more than 33, about 36 matters ಅಂತ ಕಾರಣ RSS. Out of 100, 36 RSS were over, oldest, only for 9 working days. RSS ಅರ್ಧ ದಿನ ತಾನೆ, ಅದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರಾಗ 9 ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ, 18 ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 17.5 ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ 8.5 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತು, 9 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 9 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ RSSಗೆ 33 ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಸರ್, ಹಳೆ ಗಂಡನ್ ಪಾದ್ವೆ ಗತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ RFNೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈ ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, RFN ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬಂದಿದೆ ಹೋದ ರೋಸ್ಟರ್ ಇಂದ. ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರ ಜಾಯಮಾನ ಅದು. ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ. ಅಂಡ್ ಆನರಬಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅದು ಅಂತ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾರ್ನವ್ರು ಬೇಕಾದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರೈಟ್. Whichever the subject of law, it is well trained by the judge. That's what the other thing is. But for the ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗಿನ ಆನರಬಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಿಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು 24 ಜನ, 25 ಜನ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 800 and odd ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, when I was a lawyer, there was a judge by name Parameshwaran Krishnamurthy ಅಂತ. He was from Kerala. And ನಮ್ಮಿಂದ ಜಸ್ಟಿಸ್ CN ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇವರು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು. 8 ತಿಂಗಳು ಈ ಬೆಂಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು 2200 ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ RFS. ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತಾವು ಕೂಡ ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ by a matter being pending before a court of law, one party is always at the benefit. So being a lawyer representing that party, you'd only be interested in seeing that the matter is kept pending for some more time, for whatever be the reasons. That is ವಕೀಲರ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾವೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ.
ನಾನ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ನಾಳೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ. ಹಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು 6 ವಾರಕ್ಕೋ 8 ವಾರಕ್ಕೋ 10 ವಾರಕ್ಕೋ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೋ 1-2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೆಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಅರೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು, ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಆನರಬಲ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ರೋಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ B1 ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಡೀಡ್. ಅಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತ ಅವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್. ವೆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪೂರ್ತಿನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. You are right, sir, but why should I partition? It is my property. 83 property belongs to Abdul Shukur independently as an absolute owner. Where is the question of me partitioning the property with anybody? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಿನ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು 83 ಅಲ್ಲ 89, ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. Yeah, 83, you are right. 89 ಅಲ್ಲ, ಅದು 83. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. 83. There are few points I want to bring the relevant paragraph of the Mullah. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹೋಗೋಣ. 4 ಆಯ್ತು, ಈಗ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? The point is, 5th ಪಾಯಿಂಟ್ for trial court they are trying to consider the nature of partition. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದೇನು ಅಮೂಲ್ಯ ಓದ್ತಿರೋ ಓದ್. Partial partition of both is provided to the family. Is permissible. And has been supported with the judgment. Has been Yes, sir. 1989 civil law judgment that has been undertaken law to leave another judgment. Judgment. Yes. Second, Yes, please. the well-known law. Any of these different, right? Before you open this is a day. But PTC is living behind. 3 children behind.
These grandchildren are entirely excluded from the inheritance by their uncles and aunts. ಅಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. No, they have agreed. 8 to 10 will not have any right. Claiming under the predeceased daughter, namely Baby John. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಹೋಯ್ತದ. Yes. The general principle of common law, that if any of the children of a man die before the opening of succession to the estate, leaving their children dead, these grandchildren are entirely excluded from the inheritance by their uncles and the aunts. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. And also, the later there is another judgment by the that being in Litigation. But the same proposal has agreed and therefore, on the partition of property belonging to a deceased person, there is a victim by meet and bound, the accordance with the specific share of each share, being already settled by the law, and where the division major says that under the Muhammad law, partial partition of only through myself of the family property is permitted. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಸೂಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? Exhibit D1. Find out what Exhibit D1. For the property that has been divided across the exhibit. In appreciation, Vibhaga Patra Exhibit D1 page 7. Yes. The and fortunately, that is at the page 974. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ the partition properties are both 77. Study property survey number 174 and survey number 76 37/1 7/1 and 137/1 and only this property. I can read the document. ಅದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂತಿಂತವರ ವಿಭಾಗ ಪತ್ರದ ಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೇ ತಪ್ಪು. there is no ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಇನ್ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ. ಆಯ್ತು, ಇರ್ಲಿ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಬಳಗಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಳಗಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಳಗಸ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳಾದ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನೋ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ has been part of ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಚರಾಸ್ತಿಗಳಾದ ಕಂಚು, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ತಾಮ್ರ, ದನ, ಕರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲಾಯಿದ ಬರೆಸಿರುವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಸೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಗಸ್ಥರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಅದರಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ 1ನೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಸಾಬ್ರ ಹಿಸ್ಸೆ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ 8,000, 2ನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ 7,000, ರಿಜ್ವಾನ್ ಶರೀಫರ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆ 10,000 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ
ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂಶವಾದ ಮೂರನೇ ಆಸ್ತಿಯ ಕ್ರಮ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಸಿಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇವೆ. 1ನೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಸಾಬ್ರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಸೆಯೂ ಸಹ ಬೇಡವೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಗಸ್ಥರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಳಗಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೊರತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು 3 ಜನಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ದಾರಂತೆ ನಾವು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪತ್ರ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1. No, in the exhibit D1 there is nothing. No, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಕಲ್ಲ. Kindly look into it. There is nothing, no schedule in the exhibit D1. ಅದು ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಾಯ್ತು, ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಅಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1. Seal, no seal, nothing. Correct, sir. Where is the seal that it has been registered anta? They try to find out. Now we partition ಅದಕ್ಕೆ no, that is what you have written in the paper book, but where is in the original? ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ? No, that has to be find the seal ಅಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಕಾರ 1974 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಯಾರು 174 ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವರ 1ನೇ ಮಗ ಶೇಖ್ ಇಮಾಮ್ ಸರ ಬಾಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಶೇಖ್ ಇಮಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ? 174 ಅಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 1 ಗುಂಟೆ. 37/1 ಅಲ್ಲಿ 9 acres 18 ಗುಂಟ. ಇವೆರಡು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು 174 ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶರೀಫರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಿದ್ವಾನ್ ಶರೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 174 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 9 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶರೀಫ್ 3 acres 1 ಗುಂಟ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. 1ನೇಯವರ ಮಗಳು ಮತ್ತು 2ನೇ 3ನೇಯವರ ಸಹೋದರಿಯರ ಲೆಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ 1ನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ವದೋಪಚಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಸಂದಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. 1983 portion of the property at this point that has been scheduled by the
This property, register, survey number. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? So the decision dated 15/1983 has been so. ಧನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರವರು ಹೈದರಾಲಿ ಬೇಗ್ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಗ ಚಿರಾಯಿತ ಸುಮಾರು 60 ಸಾಬರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಾಬರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇ ಚಿರಾಯಿತ 28 ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇಖ್ ಜವಾನ್ಪುರ 2ನೇ ಚಿರಾಯಿತು ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರವರ ಚಿರಾಯಿತು ಸುಮಾರು 32 ಹೈದರಾಲಿ ಬೇಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 1ನೇ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 84 ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. 1ನೇ ಮಗಳು ಮತ್ತು 2ನೇ ಮಗಳು ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು? ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 28/4 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ 76 4 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ 35 ಆಕಾರ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸಿತ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೋನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ document revision is for all the points they are like what I here they is what below has committed an error in the decreeing the survey number 37/1 but in the entire even though the admitted the survey number 37/1C was told the other day of the for 55,000 and it is a disputed it is a law exception for the master being that is about not having a right to visit this in 2001 date of the sale is that is 2/8/2001 this property and another date you have no right to right of for the because of this property in favor of the present in the contesting of interest. But in another case, so that is my submission. But now the validity of the partition deed after being considered. So let me referring a statement of Puna Patna Eco, let me take a scale of this point. Then the paragraph the real objection of the court. The case of plaintiff had acquired a share in a certain liability property and he is sued for a partition of the estate. Other members of the vendor have been obtained. Again, even as a rule of law, the receipt to only so far as the direct private property and it is rule of law. Here, in ILR 1978 in Madras, property is not a direct private property and the parties are not the co-owners, but only co-owners are tenants in common. The rule is not co-legit and partial partition may be allowed if there is not much inconvenience in other favor and if the plaintiff will otherwise be left without a remedy. Then merely a rule of process of ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ. paragraph 35 is also relevant. In conclusion, but we have that
partition of a plot is maintainable. I will likely to call it executive partition by meet and vote. Therefore, the finding of the court to the effect that must be happened, but it was considered what will be the effect of amendment of the full drama, only share of the ECB. The options of the actual drama earlier to the party, it is not possible to make partition among them. Here, the difficult is the result is again a free ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೀಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಊರೊಳಗಡೆಗೆ 2 ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 3 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬರೇ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತಗೋತೀರಾ? ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಟರ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. when tenants are in common, all the sharers must be there and they may choose to only make a partial partition in respect of few properties and then continue with it. Even under Hindu law, such a thing is permissible, but only thing is leave must be obtained by the court. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿರಿ ಜೀವ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನಿರೋ ತನಕ ಈ ಮನೆ ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಾನಿರೋ ತನಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಉಂಟು ಅವ್ರು ಉಂಟು ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಹಂಗಾರೆ ಮನೆ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಸ್ತಿ, ಜಮೀನು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂದೇನ್ ತಕರಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಂದೆ ಆದ. ಹಿಂದೂ ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎ ಸೂಟ್ or when you register a partial partition deed, you must make it specifically clear that parties have separated themselves, but in respect of this property only that the parties are decided to postpone the partition at a later point of time. So this was permissible. In fact, section 23 contemplated that. Section 23 of the Hindu Succession Act nodidre tavu dwelling house ge till the male heirs choose to partition the property, the female heirs had no right of seeking partition but only right of residence anta section 23. Ivaga section e hortoyte yakendre co-partners females ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಿಡೋ? ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಾಯಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾ ಇಮ್ಮ? ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಊರು, ಮನೆ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಏರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಅಂತಿದ್ದು, ಈಗ ಮೇಲು ಏರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಏರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾಟ್ರೆ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಲ್ ಏರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನೋ ಯಾರು ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಇದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೇಳಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಡೀ ಮನೆ ನಂದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಸೆಕ್ಷನ್ 23ನ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ MM ಪಂಚಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, as his lordship then was, later on his lordship became the chief justice, as his lordship then was, took the help of General Class Act and said the year is equal to years, years is equal to year, therefore the Narasimhamurthy need not give the property ಅಂತ ಬರ್ದಾಕಿ. So Sushila Bai left with only a room without even washroom and other required facility. ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? So ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ it created an uproar. ಒಬ್ಬೇ ಮಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಬ್ಬೇ ಮಗಳು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತವ್ರು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಬರ್ದೇದಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, నేను ಇದರಲ್ಲಿ AIR ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ತಮ್ಗದ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ would be more valuable if 2 or the brothers or 3 male members decide for partial partition, ignoring the female folk, and only allot some useless property at a later point of time. Is it what the Mullah Prophet Muhammad had thought? No, no is the answer. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಟೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. I have followed your line of argument. In fact, you have argued it very logically. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ದೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಳಿಗೂಡು ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಇದಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಏನೋ ಒಪ್ಪೋಣ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕೊಟ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಹಿಸ್ಸೆ ಅವ್ರವ್ರು ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? ನೀವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೊಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಉಳಿಸಿದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೂ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ 37/1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, 174 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ 174 ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಎ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 has come into the ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. If Abdul Shakur wanted to give it to in his lifetime to everybody, it's one thing. He has only chosen it to give it to the defendant, that 2 sons, Rijwan and another son. Then it is not a partition at all. It is a settlement. He can do so. He can do so. If he wanted to do so, Mohammedan law will have a embargo that more than half it cannot be granted. Half share of Abdul Shakur must always be available for the other heirs. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರಹ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಹೀಗಿರೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 97 ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, 17/9/97 ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ದೆನ್, wait, succession opened moment Abdul Shakur is no more, right? Now partial partition anta Privy Council mattondu ella helirodella, we have no objection on that, it is the settled law. Yakendre there is no question of each of the persons enjoying the each inch of the land, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು each inch of the land ಬರೋದು ಕೋಪಾರ್ಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಹಿಂದೂ ಲಾನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1997 ರಿಜ್ವಾನು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಅವರು ಇನ್ನ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇವ್ರು 7 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಇದ್ಲು ಸುಲೈಕಾ ಬಿ, ಇವ್ರು 8 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಪ್ಪ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಭಾಗನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ಈ ಸಾಲ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನನೆ ಬರ, ಹೋಗು, ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನೀನ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನ್ ಎರಡನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿರೋ ತನಕ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಜುಲೈಕಾ ಬಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಟಿಬಿ ಜಾನು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ತುಂಬಿ, ಬಶೀರಾ ಬಿ, ಮೆಹಬೂಬಾ ಬಿ, ಅಖಿಲಾ ಬಿ, ಖುರ್ಷಿದ್ ಬಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇವ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರದೆಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಖರ್ಚು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮದ್ವೆ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಶೇರ್ಗಳದಾಗೋಯ್ತು. ಈ ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ದುಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಸಮಕ್ಕೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ನಿಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಂಗೂ ಶೇರ್ ಬೇಡ, ನಾನಿಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ರುಜು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 would have been ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡೀಡ್ ರೈಟರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಿತ್ನಾ ಓದ್ತಾ ಇರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಅಂದಾನೆ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳ ತರ. ಅವನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಮೊಮ್ಮಡನ್ಲ ಬರ್ದವನ್ಗೆ, ವಿಕ್ಲಮ್ಗೆ. ಅವನು ಬರ್ದ, ಇವನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ದ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು, ಹಿಂದೂಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು 3 ಜನನ್ನ, ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. He has forgotten to know that by birth and after the death of Abdul Shakur, each one of them will get their definite share as per the chart as tenants in common. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವನು ಬರ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಶೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಬಿಜಾನ್ ತಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಯಾರ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದ ತಪ್ಪು. ಅದೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಲಿನೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ should have been saved. ಯಾವುದು ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D2 ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, 83ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶುಕೂರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ. whether Rijwan and others had a right or not, it is his property, he could have sold it in his lifetime. ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಜ್ವಾನು ತನಗ್ ಬಂದಂತ ಭಾಗದೊಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ರಿಜ್ವಾನ್ಗೆ ಏನ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಶೇರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಮೊಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯಂದ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ತುಮ್ ಏಲೇಲೋ ತುಮ್ ಓಲೇಲೋ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ, ನಿಮ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಊರದು, ಮಳೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಊರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆನೋ ಕುಷ್ಕಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಭಾಗ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂತದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲೇನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶೇರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ FDP ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ನನ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರು ಕೂಡ, ಯು ಮೇ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಶೇರ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಟು ದಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಥ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾನಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವುಗಳು, ಆಯ್ತದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸು ಮೊಮ್ಮಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರ್ದುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ. ಆರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ದಿ ಡೇಟ್. 20/8/83 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 20/8/83 ಅಂತ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು 9 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 9 ಎಕರೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರೆ, ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಅನುಭವಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ, ಈ ತರ ಲಿಟಿಗೇಷನ್, ಸಿವಿಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿವಿಲ್ ಆಫೀಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವೇಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದಂಚೋಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿವ್ರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರೂರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರವ್ರದನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎರಡನೇದು, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೊಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ themselves ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡಿ. Exhibit D1 cannot be construed as parting away with the rights of the all, and it will not bind the daughters because they are not parties. And if Abdul Shukur wanted to make it as a settlement, it would have been something different. He could have done it in his, to the extent of his half of the property, not the full. ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಹಿಬಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದಕ್ಕೇನೆ, ಇಲ್ಲೇನೇನೆ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ MG ರೋಡ್ ಕೊನೆಗೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಕೊನೆಗೋ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಗಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಣ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲಾನು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದೆ,
ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಂತು, ಇಲೆಟಿಮೇಟ್ ಸನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಮದ್ವೆ ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಯ್ಡ್ ಅಬಿನ್ಶಿಯೋ, ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ. ಬಾಸಿತ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಾಸಿತ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಕಾಣಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಕೇಳ್ದೆ, ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಕಣೆ ಆತವು ಅಂತ. ಬ್ಯಾಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ್ದು. ಐ ರೋಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮೊಮ್ಮಡನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ರೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ವೋ. ಈಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ನೆಂಟ್ರಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು. ಅನಾಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಸತ್ತೋಗ್ರು. ನಾನ್ ಸಾಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋ ಹುಡ್ಗನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದತ್ತು ಗಿತ್ತು ಏನ್ ಸುಡ್ಗಾಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್ ಅಂತ. ಇವನು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ನ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಜಮೀನು. 800 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಜಮೀನು, ಯಾರೋ ನಮ್ಮವರೇ ಒಬ್ರು ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದಕ್ ನನ್ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ML ಇನ್ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ MLಗೆ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಪಾಠಕ್ಕೆ, ಅವರೊಬ್ರೆ MLಗೆ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಓದು, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಓದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನನ್ಗೇನು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಧಾನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಬ್ಬಾ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಕಣೆ, 2ನೇ ಸತಿ ನಿಂಗೆ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವೆ, ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಥೀಸಿಸ್ಗೆ. ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ನಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಕಡೆ ಏನಿರೋದು ಅಂತ. ಆಗೋ ಈಗೋ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಬೆಲ್ ಹೊಡ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಸಿಕ್ತಾ ಅಂದ್ರು. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಓ ಅಂದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರು, ಅವ್ನ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿನ್ಸ್ಮೆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀಂದ್ರು, ಬರ್ದೆ. ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದೆ, ಯಾರ ಕಳಿಸು ಅಂದ್ರು.
ಹೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ AERಗೆ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ ಮೇಲೆ, ತಾಹಿರ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಲ್ಲಾ ಓದಿದ್ಯಾ ಸಾಕು, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮುಲ್ಲಾ ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಫೈಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ತಗೋ ಓದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ, ಫೈಜಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ Quran that has been translated into English. That is Faizi's Mohammedan law. Faizi Mohammedan law was ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಶಿಯಾಗಳು ಸುನ್ನಿಗಳು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು, ಬಹಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಪಂಗಡ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಅವರೇ ಶಿಯಾಗಳಾದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಿಯಾಸೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದ್ರು. ನಾವ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ 128 ಜಾತಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂತು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಣದ್ವೇಷ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಅರ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಫರ್ಮಾನ್ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ಶಿಯಾದವರು. ಈಗ್ಲೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬದುಕುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಕೋಪರ್ಷನರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ಸ್ಗೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರ್, ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. However, it was a common because Bankapura was the area where ಇದು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಹೊಸಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನ್ನೆ ಓರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಜುಬಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸವಣೂರ್ ವಾಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ನವಾಬ್. ಸವಣೂರಲ್ಲಿ ನವಾಬರಿದ್ರು. ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಹಾವೇರಿ, ಬಂಕಾಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಉರ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ. ಉರ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಉರ್ದು. ಆಲ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಉರ್ದು. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡು? ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಇರೋದು ನೋಡೋದು, ಅವ್ರ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ therefore, unless we decide to do something, the only solution probably would be the uniform civil code. You are an Indian citizen, you are entitled to have a partition like this henceforth. ಇದರ ತನಕ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. That may be the one solution that can wriggle out from such situations. ಈಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೂ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್, ನಂಗೂ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಹಿಂದೂನಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ನಿನ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನು?
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರವಾರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮಡನ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಸಮ್ ಸಚ್ ನೇಮ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾ ಹೋದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾನರ್ ಗಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟು ಏನೋ ಆ ಥರ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗಳು. ಅವಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರು, ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರೀ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸೋಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಕೊಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 bottle of blood. We do not know my blood will be given to the Christian or a Muslim or a Hindu or a person. This blood, that is there in the blood bank does not have any caste. Need is the requirement. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಕ್ತನ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಕ್ತನ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. Therefore, I said by donating the blood, I have actually performed the duty cast under the Constitution. ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಕರಾರು? Whether such things are there available in the elsewhere in the globe? No. When you go to a particular country, you will have to abide by that. So you are abiding there, why not here? That's the only point. ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ. ಎನಿವೆ, just think over. Heard Sri D.L. Jagdish, learned senior counsel on behalf of the appellant, to hear respondent release this matter on 3rd of October. When do you say, Mr. Harish? Little regarding settlement. You give an offer to them. You give an offer to them. What your clients intend to, and what is it that they are looking for in a practical manner. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣ ಅವ್ರದ್ದು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು. ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಎಸ್, ದಿನೇಶ್ ರಾವ್. ಏನಾಯ್ತು ಇದಮ್ಮ? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು? ನೀವೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ? ಯಾರ್ ಪಾಪ DC ಅವರು ಬಂದಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರ ಅಂದೆ? ಹಂಗಾರೆ ನೀವೇ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. when you ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೆಗಡೆ, learned counsel for learned advocate, additional government HCGP seeks short accommodation to furnish the records as ordered by this court by order dated ones. Costa deal with this matter on 22nd September. ಹುಡುಕ್ಸಿ. ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ?
ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಆಮೇಲೆ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಅವರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನು 1% ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನಾರ್ದನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ತರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನ ತಾನೇ ಕತೆ, ಧಾರವಾಡದ್ದು ಗೆದ್ನುಳ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೈಲ್ನ. ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ತೂಕಡ್ಸೋರ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಚಂದ್ರಚೂಡು 52ನ ಯಾವ್ದು? ಅದಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹುಡ್ಗ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕಣಪ್ಪ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹುಡ್ಗ. ಆಯ್ತು, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದೋಗ್ಬೇಟೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅದು 52 ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ MB ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 25/9. ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ. 23 ನಾನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. 2006, 7, 8 ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ದಿನಾ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಾಳಿ ಸೇವನೆನೋ ಸ್ನೇಹಿಗೆ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರುತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವನೋ ಅಯೋಗ್ಯ ಕುಡಿದು ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರದ್ದು ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ನೋಡೋ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಎಲೆ ಗಾಜಿನ ಚೂರೆ, ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೆದಕ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ಲು. ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It may reach up to the gangrene and one may lose the life. So, spark neglected burns the house ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. A stitch in time saves the 9 ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾದೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ ದಿ 9 ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತಟ್ಟದೆ ಹೋದ್ರೆ 2 weeks in the common parlance of the High Court is 10 years. 2012 ಅಲ್ಲಿ 2011 ಅಲ್ಲಿ 2 weeks ಅಂತ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, being listed before this court only in 2023 September. Am I wrong in saying 2 weeks is equal to 10 years? So ಅದು ಬಂದಾಗ ಹಿಡ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ. 2006, 7 ಮೆಮೊ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ 8 ಕೂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9 ಬಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು 9ನೇ ಇಸ್ವಿ ತಗೊಳಲ್ಲ.
6ನೇ ಇಸ್ವಿದೆ ಅಲ್ಲ 5ನೇ ಇಸ್ವಿದೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನು 6ನೇ ಇಸ್ವಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಳಬ್ರು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರ ಜಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ನೋ ಕೇಸ್ ಬಿಕಮ್, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕೇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ RFA ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟ್, what is in my reach, I can always do. Yes, please. Code number 4830. 4830. Result number.
ನೋಡಬಹುದಾ? ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು
Yes, sir. What in the 4834, 4833.